Let's see what happens next, because TB's used his metamorphosis. Sacred with his ulti. Jim Park can't stick on a target. Slug pounces away. Storm trying to zip in. Tomato. Oh, look at Kasane instead. Eyes on him, but a relocate save drags him to safety. Now onto Ari, the Bat Rider. From target to target, they're trying to kill someone. Anybody, please give your words to Beast Coast. TSM, they're outplaying and kiting. Ari might die eventually, but he's buying so much time here. Донэт Brian цаана White, well, утсан. they can come in from the left side and they've delayed TB this fight дээрээс for long enough. наадаж чадахгүй Metamorphosis is starting to wear Өөр out. орж ирээ He шууд doesn't have a гараад fresh ирж group байна. though, like you said. That second round of Right. fighting for Jim Park's available. He'll get Карапес onto this stand left side. утсан. He'll Өөрөө Nigala, юу гэсэн. delaying the inevitable. Уудагт ниппелистаа. Beast Coast holding the Park. line, trying to Дөрөв stand tall and шаттай. strong. In comes the slug. Өөр дөр нь slug наацсан байгаа. Killed off Broil. Tomato slipping away, the little fishy. He's out of there. And TSM realised with 2 heroes down. Jim Park, TB's too much to handle. The break and the damage on Kasane might be enough to bring out this Brian underlord. Bat Scope is there Orgerson. with a finishing touch. Стил 3 эсрэг 5. Beast Coast with a fight Войноттой victory. наацсан Tomato By энэ back from өгөөсөж Broil, чадаагүй. underlord Хүн as форстад well. гаргачлаа. TSM bringing everyone into the Дахиад battlefield that they buyback. possibly Underlord can, and гэж Tomato орж ирсэн байна. starting to Trade stack up buy the ante. гэх юм да. Jim Park, Hurricane he's used his дэ second стакаас meta and he's Jim Park. TPing out. Beast Coast Манаа with асуудал gas. These болоод байгаа юм buybacks too potent from Ямар ч TSM. маанаагүй баахан Баатар. Costly buybacks though, again East that Coast. buyback on Underlord, and Зэдгээр now they're хүн working on унаагаад getting байсан ч Roche гэсэн. here. TSM gonna start the Roche immediately. but I Өөрсдөө think resource-гүй they're contesting it. Look, олон нэр immediate маанаагүй smoke here болоод. coming towards top, and the base is Шана looking нөхөр problematic. болчихвоо. Underlord is dealing with base. Yeah. Meanwhile, the smoke towards top by Beast Coast. Ямарч дэше чиглээ They явсан. wanna punish this. This is not a free TSM-ийн Roche. зүгээс твин Buyback гээл from бууж Benno ирээд. kind of tells them this. За This ирэхээс telegraphs that өмнө they wanna гялзуулахыг contest. бодож байгаа. Well, this Buyback-ийн is зүг a бас wild, шүү дээ. wild This is game. close, dude. Ахтай This is оролдож close. байгаа. Roshan, 1,000 health. Амжаад Beast Coast in the авсан vicinity. Schofield's Scofield. coming in, he's burrowing, but Roche is down. Roche White got нүдээр the ages. суучлаад Agnes чир on the floor, агнемик White will pick it up. White Teams маш gets үрээд cunning, авсан. and За Beast Coast looks суудсан back X-ийг there. тийм And ч he амархан forced the fight унгаачихгүй here. юм одоо. Tomato's going to lead back up to high ground. Bro's Storm got шред low. орсон. In comes Дэх хүртээс. Tomato, though, with a vortex, dragging a couple into the Чимсэдэд middle. дайчгүй Oh, they're дүүрсэн just байгаа. liking the Brian damage in the дахиад forward. X Jim байгаа. Park with no meta can't do anything. Хүндэтэд This орсон allows Broil X. to actually turn and That's right, stand. coming If in. you Одоо look ууган at the шөнийн balance цаг there, байгаа. you're right. Лаасаа өргөсөн Catches up to Карапас дээр. Schofield. This will Nix. get Tomato into the thick of Унаад things. өглөө. Next assassin gone Buyback for a minute and байхгүй юм sacred байна. about the Ерөөсөө door in the 2 хүн grave. Beast Кайрл Coast. байбектэй What байгаа can юм you шүү do? дээ. You're being pounced upon, demolished by this Tomato За яг юм хүн slug, and you've just got to turn and байхгүй run. гэдэг. Асуудал Oh boy, Beast yeah, Coast-тай they just тал. gotta run away from this. At least they got a Хүндхэн little проблем болж consolation байгаа юм prize, да. but Jim James Park's Taylor. danger here. За шөнийн вишнтэй харж He байгаа has бааш TP байгаа мó байхгүй юм байна шүү But he дээ. also doesn't have nullifier on the Slark because they got the Baashтай courier baаш kill there. байсан бол His сая. relic was on it, so Яачаад 3 minutes delayed. хөрлөл. Nullifier, that can have a really big impact. He did, of course, secure the Roche for his team there, though, and Aegis За in the түрүүн hands of шууд Flash. эхлэхэд нь асыг гэж бодож байсан. Манайхан энэ чинь Now, 70 seconds, they know Venno doesn't have buyback. This is Үгүй a big window here for TSM. энэ Remember тоглолтыг 20 гэхдээ он minutes хараад ago, байж after байлаа. TSM are sweating. I can imagine they Beast are now Coast. with the way these team Илүү fights are байж going. чад. За одоо TSM Looking илүү good, гараад don't get me ирсэн. wrong, but it's not comfortable for any of these players. These fights are so chaotic. Yeah, they're really complicated to play out. Jim Park It's жоохон tough зохиол байлаа дээ. because for either team, you Олон can't барьж really just өгөх hard commit хэрэгтэй one байна. hero. Острын I think it's Slark-ыг нэг easy for арлаад TSM, өгвөл. because they can just try to lasso Slark-ийн someone шаард or өөрийнх jump нь someone with өлтөнүүд. Slark. It's pretty low commitment. Whereas for Beast Coast, if they go on the TB-г wrong таваараас target, авахт that's нэг гай terrible. болоод байгаа. And Storm, yeah, he can go, but Хамгаалтан дээр нэг саг he'll also нэттэй. run out of mana that way. Суудсан. Тэмада харуу шууд өсрөөд ороод ирэх байлгүй. That's what this game's Last all shot about. zone, Next чирчдэг assassin's юм байна. burrowed down, but Газар lassoed in. суудсан The нэг full хэсэг tap чирээд. across Darmago, zips into the back. The Flat Beast horn gets there орж to байгаа. bring Цохиод damage more heroes хүртсэн. in and out if they need. Nix Tier 3 being buyback. focused, and Nix Assassin did for 6 Cooldown-ууд TSM are байгаа. in a- Тэг гол what, a нэг гол юм байна. 6v3 right now? Yeah, this is really rough. He was burned a little bit too aggressively there on the Nyx, and once he gets hit by Bloodthorn, he can't actually Нихи unbarrel. Rax дээр He's stuck. He can't get up, so he was stuck underground there, murdered by a shark. That's За probably Гэлипэ the first time үрдсэн байгаа. that Цаана гол happens, but yeah, Step slog. голын зэрэг илүүш нэрэ катлцсан юм байна. Бактор орсон учраас that's not the first TSM time яхан. someone's Раксаг үзэж чадлагүйгээр гараа авсан доороос сэргээ авчирж байгаа юм байна. Oh man, well TSM just on the Тэрийг туулж doorstep авчих ready хэрэгтэй for байна it. да. Nix Assassin Дахиад dead орж still for ирсэн 20, backdoor and Bra's protection gonna start ажиллаж stacking up байгаа. the split earths. Голын зэрэг бол нэлээд хол доотыг инглээд байна. Доошоо дахиад нэг илүүш Creep явж байгаа. wave coming in bottom, so they can keep this going. Tomato just going to keep dark packing everything off. Except the halberd. Би группийн нэрийг Pretty баст stopped гадлаа да. everything, but Beast they Coast. are delaying long enough. Nyx is respawning everybody alive with the meta available on TV as well. Can't really keep going here. Эсрэг талд өвчийн энтитийг 2-0 дэж байгаа харагдацсан.
Hold the line. Oh, they're going? Hold the door. Карпесиста ээжтэйгээ би метад арчсан жимпар. Зэхний амиг бол төвгүй хон гарч байна. Лаасо чэнийг лаасо тэргээс нөө. Цодоо барыг хорхоод оргүй баатар чэнд болж юмарэ. Ари өөрөө унаад өглөө. Чэнэч хүчээсэн байхгүй. Касана дээр үсэрсэн. Жимпар зөхөд байгаа. За бас ч гэж цаашаа. Хамаагүй хөөхгүй байна. Батрын байбек орж ирэхдээ зэрэгцээл наалаад өчж байна. За дахиад нэг мета бол байх хэвээр. Refresh-тэй DP. There's a lot of sort of metal and that. Metag бол байлна гэж байхгүй мэлээ. Okay, chill. We back. We wait cooldowns and a lot of buybacks are on cooldown here for the side of TSM. You used your buyback on the Underlord before. You used your buyback now on the Batrider as well. And Leshak of course used this buyback as well. So you're in a spot where you can punish a lot of different heroes. Virtus Pro Excretion хоёр нэгээр бүтээд боб ямартай шаачсан байсан. VP-ийн мэдлэнийг That's what we're all waiting for. за энэ тоглолт харин 60-minute tier 5 neutrals. хожуул тэгээд TSM цаашаа шалгараад Beast-гоос баяртай болох нь дээ. They've got a lasso from Ari onto the $100 шүүх боломж энэ үрд алах гэсэн үг. Stinger They've got Dog Margo chasing up into Broil. за тэр чэнийг ураа жоохон гол дэшаг байх орлоо. Амжилтгүй боллоо доо. Барк Орста заагаар орсон чэний байбек орж ирж байгаа. Chen coming back in here with Alberts. So hard to stick on a Storm үсэрсэн Batrider өгүүл байбек бол No buyback. авах гэж утсан. За хийлдээд байгаа. Цаанаас X-ста орж ирээд. Batrider онцсан. Бас Venomous росон. Нэг сууд Storm ямарч маанагүй Electric Protect-с өгөхөөс өмнө гэсэн. Унаад өгч байгаа юм байна. Хоёр байбек Beast-гоос зүгээс. За Jimpark метага дарахгүй байж байгаа. Агнимныхнаа жижиг 10 секундын метага дараад дахиад метага дарчлаа. Сая байбек хийж чад мань хүн бүр баахан эргэлзэж шүү дээ. Одоо байбек хийгээд мета байхгүй. За тэрийг бол TS-ийн мэдж байгаа ч гэсэн өөртөө бас хүмүүсээ алдаад байна. 2 эсрэг 3 Маго ямарч манаг болсон. Темадос эвгүүрсэн байгаа маань өлтөнд байхгүй, шаардна байхгүй. Завхуулаад унсаа. За шууд 2 байбек. Байттай 2 байсан. There's a lot of heroes who cannot buy back here. The lanes are not fantastic. Байбек хийхдээ зэрэгцээ дахиад нэг жим бариад таа. Төгтөр нь байв уу? Бодлоо давчуу. Just a Wisp and Slark and none of the other heroes have buyback yet. Сая Jimpark баахан эргэлзэлтэй. Метан байсан шүү дээ. Refresh-д дарсан. За тэгээ өөрийнх нь аим эвгүүрсэн байсан. Эхлээд агнимынхаа нэг филддэг 10 секундын метага дарж ирсэн. Шууд үргэлжлүүлээд метага дараад. Хөчлөөдөө өгнө өөрөө мэдээд байсан. Ер нь бол унчаад байбек хийж гарч ирээд метага даруул ашигтай гэж. Тоглогч өөрийнх нь зөв мэлэг байдаг да. Юу зөв юу бороо гэнэ. Айсараал мэдээд ирдэг. За 60 секунд метаг. When Lesh comes back, he can tank a death because he will have a хоёр эсрэг. Дөрөв орж байгаа. Жижиг мета 10 секундын мета дээрээ. Миллиракс зохиод ямар ч тач мега грипс оруулчихъя л гэж үзэж байгаа юм байна. Lifting, but the push is still on. Don't have meta yet, but no mini meta. За мега грипс. Оо биш юм байна. Ойд гол тас нэг гол миллиракс хооцоогоо зогсож байгаа юм шүү дээ. I think they're accepting Mega Creeps stay in the game here. If they can hold after Mega Creeps, looking with Batrider for a pick-off possibly. Мэдлэний миллираксыг унаастаа Mega Creeps орсон. За одоо тооцоход бас арай зөвхөн болоод ирж байгаа. Дайм бол үзээтэй болоод байгаа юм хоёр талаасаа. Тэнцүү тооттой үхэл байбек хэлцээ. Yeah, they really have and өөр нэг байбек болсон учраас байсан мөнгөөр мөн шард авчиж байна. So he's heading into that ultra farmed Moonshard, Aghanim Scepter, Aghanim's Shard. Of course, the refresher can still backpacked here and get like a swift blink. Then the refresher doesn't cool down. It feels bad to have it in backpack. Honestly, it might be better to keep it in inventory as much as he can here. Max time гараа гарчлаа 2 минут 30 секунд. If he could afford it, but. 2 минут 30 секунд. 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 2 минут
So many items, so few slots. Yeah, 2.5 minutes here for the Roche respawn, but it will be hard. TSM leaving your base. За одоо яг иймэрхүү мөч 2 баг чардаж байгаа л гэдэг. Lesh is going to be the one to defend. Hi. Хай. They know Roche could be up and they don't want Энэ нэрээ Beast Coast хожчихгүй л үү дээ. Юу гэж Харин бодчих. уу B группийн нэр баста. Би B группийн 4 ер нь A группийн 4-ийг салтах юм байна да гэж бодоодсэн. Жижиг техник гейм аа. Энэ гейм амар үзээтэй. Яач магадгүй л харагдаж байна тий. Мэгэр стартсан арай л зөвхөн болцолтой очоод. Вэно үхтэй өлтөн задарсан. Нэг суудсан байгаа. За яг эндээс бобсон нэг өөрөө сандарлаад аварчлаа Жимпарк гээд нэг. За гэхдээ нэг лапаноос асар өндөр даймаж авсан. Жимпарк X дүүцэн. За бадарсан Жимпарк. Нэгтэйгээ сандарсан баг хожигдлын мич бодчих шүү энэ Бискос асах дөрөв ийцэн Байтон байхгүй юм шүү дээ. За Жимпарк өстө амар чокерлээсэ. Оонос ханаа нот зөв. Нэгсээ хөлөхгүй амьдруулад өөрөөр рефреш дараа дахиад нэг хүнээс хандарлаад I'm авчна гэж бодож байгаа шүү дээ. Чаас. Өөрөөс нэлээд хүлээчлээ л дээ. Repression. Дараа 2 дахь саанд гарч ирлээ. За хангалттай дуусчих хугацаа гац. Bat-UlziiAK-тэй ойрхон хүнч байхгүй юм байна. Дуусчихээ бас. TSM хожлыг авснаар. Тэмцээнээ цааш үргэлжлүүлэхээр болж байгаа юм байна. Энд ч Beast Coast хүрээд $50,000 аваад цэнэсээ баяртай болж байгаа юм байна. За угаасаа би группийнхаа бас улаар гарч ирсэн шүү дээ. Бискос 2 хүн ажилтай гарч ирсэн. 8 ажилтсан. Just TSM-ийг барсангүй. Бараг л бүсийнх нь баг шүү дээ. Хойд өмнөд Америк. Сүүлийн үед огн Хойд Америкаас өмнөд Америк нэрийг илүү болцсон байсан. Бискос марсангүй дээ. Чаас. Absolutely chaotic team fights. So many things going on. Such a long duration. A lot of saves. За одоо 9 бандаас Virtus Pro гэдэг нэг бүсийн 2 баг тоглоно. Team Secret Secretion арай хаваа залж магадгүй шүү. Yeah, I mean Beast Coast and all these fights like they're playing at 110% every battle with a 4-star save. Энийг л үзэх юм байна да. TB up and running. Түр засварлаа Team Secret Expression some good overarching. Энэ бол нэг сонирхолтой тоглох гарахгүй. Putting themselves in good spots. Good bit of terrain to fight into. We're going to watch a couple of the highlights. Яаж чадсан Virtus Pro-гоос 9 бандаас нь цаашаа тэмцээний өөрчлөлт. The main aspect here for Beast Coast. A lot of issues. Yeah, this was the dangerous bait. Like you don't have meta or BKB. They baited with nothing really to punish. They don't have punishment heroes behind in that spot. But yeah, I will say this: if he got off the Sunder on the Nyx, BKB, refresh, and then Sunder terrible. That would have been a sick play, but sadly it didn't work out in the end there. Yeah, this is the situation, the save a buddy syndrome in high effect. Like right here, if he instantly thought of going for the refresh Sunder play and try to bring down someone, but it's so hard. I think Stark still may have had Shard as well. Yeah, and then you get scythed up and that's it. Yeah. Game over. That one Scythe of Ice, that one Hex on the TB, just closing things out for TSM. I mean, it's not really a good position for him to be in there on Parker. Like, you can say that the Sunder was a misplay, but ultimately, the Veno should probably not have been caught. And if the Veno gets caught, you probably shouldn't get caught on more heroes. And Mega Gris оруулж байгаа жигчдэг бас харамсалтай байна да. They all kind of fell into the trap. Таа хөө өөрсдийнх нэг үүсгэл байж байгаа цаар байна. Parker boss тэгээд ирлүүгээ харихаар болж байгаа юм шүү дээ. K1-тайгаас бол. Одоо K1 Nance орсон. K1 ч Nance орчод байгаа шүү дээ. TI-ийн шалралтанд орно.
За 9 Pandas бол Virtus Pro-го бол аваад залчихгүй л гэдэг. Бат. Нэг гейм өгж магадгүй гэхдээ 2-1-ээр бол K1 эдний чи хин carry байла. Moon 3 дээр байсан. Husky Yamsuna шууд Royal-ын салчиж байгаа юм байна. Тэр support carry тоглогч байсан. Yamsuna position 5 руу шидэнгүүтээ шууд K1-ыг авчихсан юм байна шүү дээ. За одоо тэгээд TI-ийн qualifier-т наагаас үзнэ. Наагаас нь тэгээд сайн багууд нь шууд TI руу орцсон учраас K1 TI-д орж юм уу? West Coast-аас өшөө авалт явах юм байна да. Regional qualifiers. За энэ дундаас ганцхан баг TI слот авна. Ер нь хамгийн өндөр магадлалтай 8 слот одоо North America-с. Дэндэгийн хэд нэг гайгүй үзэтэй гэж болох юм. Энэ бол хайргуус авах байлгүй. Өмнөд Америк бүсд 2 слот өгсөн. Энэ минь яриад авраагаад байгаа зү. Өмнөд Америкаас нийт 4 баг TI-д орох гээд шүү дээ. хийж бискос нь хоёулаа орцсон. Тэгснээ ийм сайн гараад. Western Europe-оос жаагаа байж болж байгаа. Quest, Team Secret хүчтэй багууд бол олон байгаа. Entity level up map ч гэсэн нэлийн дээгүүр үзэх үз. Eastern Europe-т нэг слот. Бүсийнхаа 3 босс нь аль эзэн TI-д орсон. Дахиад нэг баг орж ирэх гээд байна. Чайнагийн хөрнөөс алан болох шижтэй байна да. Астр шалгаруултаас орно. Орж болохоор чансаа өндөртэй Azure Extreme Gaming. Эрен дээр байгаа тав бол нэлээд алан. Азас оноо Монголын тамирчтай байгаа да. Дэмжиж болохоор IC байна. Леон байна. Хишгэ ялгоонаа хоёр. За мэдээж бас гиг тайм маань хаастлаа байна. Нийт 8 тоглогч. TI-д харахандаа сүүл нэг нэрээ тэмцээн болоод Мисо суп гэж тэмцээн болоод яасан юм бол Moonstone Тэгээ Neon Geek Fam хоёулаа орцсон байгаа харагдсан. Тоглолтод нь болоо л байгаа юм ба шүү дээ. 7-9 Neon Group Stage-ийн тоглолтод дуусгацсан. Geek Fam гараа авчихсан юм уу?
Тийм байна. Geekman болцсон юм байна тэмцээнд орохоо. TI руу орох chance юу дөө? TI руу орох chance юу? Эдний тэгэхээр хайрын жоохон муу санагдаад байгаа да. Public дээр хүртэл таарсан. Саяхан нэг таарсан шүү дээ нэр. Юу байлаа? Таарад бол хожицсан юм байна. Тэрсэн муулахаа урд одоодсан. Нэг баг болоод тэр бол хожицсан юм байна. Гэтэ нэг сайн тоглогч шиг санагдаагүй. Үлнэт. За гэтэ тэмцээнд орох жахт ямар carry-г нь муулаад байл тэр биш. Ямар ч Division 2-т бол боосорсон. Сая Division 2-т нэг ч хожигдоогүй сте тэр чи. Тэ 7-0 14-3 хожигдохдоо Neon-д нэг цовралдаа нэг хожигдж байсан. Өөр хин одоо хожигчлоо доо. Хоёрч баг дараачийн season-д. За 3 Монгол тамирчин дараачийн season Division 1-т тоглох юм байна. Тэгэхээр бас major-т оролцох chance гэсэн гараад ирч шаал гэсэн үг дээ. Тэгээ одоо боо 3-аар шууд нугална. Одоо нэг жоохон засарлаа execution эсрэг team secret-ийг үзье да. Нэг цаг 5 минутаас эхлэх хуваартай юм байна. Entity тэмцээний орхисон. За хамгийн их хасагдж байгаа багууд Entity, Beast Ghost. Hammer's execution хуваараараа хамгийн түрүүлж хасагдсангүй шүү. Одоо team secret-тэй тоглоно. Очичвол бүр үлдээд явчихна. 5 сая долларын найдар стилүүлд чинь. Энийний одоогор бол формат нь бол гараагүй байгаа юм байна. TI qualifier. За гэхдээ өмнөх жилийнхтэй адилхан хэрвээ гарна гэвэл айгүй сонирн бракет гарч ирсэн. Оноо өндөртэй DPS оноо өндөртэй хүмүүс нь шууд апрасаа эхлээд нэг ялгаж байгаа юм шиг нэг сонин бракет гарч ирсэн. Энэ жил бас тийм явах юм болов яах юм бол. Division 1-т байсан багууд нь апрасаа эхлэнгүүтээ Division 2-ийнх нь ловроос эхэлж мэхлээд нэг балаа юм. Нэгэнт адилхан ингээд 15 баг оруулжлаа гол тийм ялгаа нэгэнд нь даваа өгөлгүйгээр эхлүүлвэл гоё юм да. Шууд нуглаад double elimination юу хамгийн гоё бараг гэж шүү дээ. Хожигдлоо гэхэд ловрлон ундаг. За нэг хайртай. Нэг хожигдох хайртай. Тэгээд хожигдснуудтайгаа адилхан өрсөлдөж байгаа доороос гарч ирэх бас боломжтой. Энэ хамгийн шударга нь double elimination л гэдэг юм дөө. Мексик ийм муу байгаа тэр манай боломж байгаа да.
Ямар ч байсан нэлээд хэцүү замд туулж гарч ирнэ. C бүсч ирнэ босод бүсээ бодвол нэлээд алаантай. Бүс штэ. Одоо энэ TI-ийн шалралтыг харахад ч гэсэн энэ бол хамгийн чанга нь C-ийг харагч. Ганцхан баг TI руу шалгарна. Үлнэтийг муулахшаас үлнэттэй хожицсан юм байна. Үлнэт дуусаа аваад лаац юм байна. Нэгмаага л харах юм да. Одоо нэгмаа дахиад ядаж 2 слот байгаа. Хоёр слот байна. Нэгмаа чанга даваанууд энэ квест байна. Одоо форм дайжгүй байгаа. Явж ч гэсэн төвцэн сая одоо 16 даваа шалгарчлаа шүү дээ. Эдитийг хасаад. Тэгэхээр өвчигээс бол ранк өндөртэй л гэж байна. Дийлчжил байгаа юм чинь. Чанга өрсөлдөгч нар энэ байна. За энэ сая Division 2 төрүүлсэн баг level up. Бас дайжгүй өрсөлдөгч гарч ирнэ. Division 2-оор гарч ирсэн нэгмаа. Онооны үед бол level up-тайгаа тэнцвүүхэн л байсан юм. За хожигдлын үед бол бүр бага. Нийтдээ 12 хожигдсноо 5 хожигдсан. Нөгөө баг нь бол 11 хожоод 8 хожигдсан гэхээр. Дайжгүй юм байна да. Кора ахлагчтай Nigma Galaxy. За нөгөө тэг багийнх нь анд хөгшин анд нь Papi нас байж байгаа. Division 1-ийн 8 дугаар барьт. Old Jimmy одоо яах юм бол сүүлд бид нар бол баг манайхад харсан л гэж байсан шүү дээ. Division 2-оос гарч чадаагүй. Division 2 4-р байраар шалгараад. Тэгээ Aramis-ыг авсан байсан. Aramis нь бас ямар шалтгааны улмаас бөөмөд шууд тоглоомондоо орж ирэнгүүтээ тоглолт эхлэнгүүт шууд гараа авцсан. Ингээ асуудлууд бас дүүрэн л байгаа юм бэл. Эндээс 2 баг энэ майкийг айгуу сонд болж шопид stand хийхдээ айгуу мондөг харагдсан. Нэгматай болонгот нэг сайн тоглож харагдахгүй л байгаа юм да. Тэгээ нэг хэд хожил авч байгаа нэг котл орж ирж ижил. Ганц 2 хожил зулгааж харагдсан. Нэг cheese big штэ ер нь бол котлет чинь. Prime Liquid Miracle-тэй байх таа ёо. Miracle-тэй байх таа ч гоё тоглолдог байсан. Өвжид л даруулсан болохоос ш.
Наагаас бол наамс нь гараад ирчихээсэ гэж бодож байна. Арайш өөр багт хожигчихгүй л үү. Дэнdiгийн баг бүрэлдэхүүн тодорхой болоогүй юм байна. Саагаас энж гарч үзье явах ээ. Тандра Awaken нэрээ нөгөө тэгээ зодоод Infinity бол нөгөө хуучин хоккор шиг л харагдаж байна. Бас нэг дари удаа өнөрлөлтсөн баг гэсэндээ дээшээ тоглож магадгүй л. Том тэмцээний утаа өнөрлөлтсөн. Цочроогаа айлгцсан. Эдгээр уг нь сайн шүү дээ. Infamous. Тэр чинь өмнөх нэр нь юу байлаа? Арай өөр нэртэй баг байсан юм да. Нөөр үнс гэдэг баг байсан шүү дээ нэр. Тэгээд Infamous R болонгуудаа. Тэгээд Infamous-ийн үндсэн баг нь болцсон юм байна шүү дээ. Нөөр үнс гэдэг баг байсан юм аа тэр. Эдгээр бол саагаас гараад ирэхэд бол гайхааргүй л юм байна. Дөрвөн барьцэл өхөр. Тоглолтод бол айгүй сайн тоглолт. За тэгээ Сигээс бол Stone манай Монгол тоглогч нарын байгаа. Айл нэг нь шалгараасай л гээд. Дээлийн захаа машгаас уужээ даа. 8 сарын 27-наас 31-ний хооронд сайхан хурдан өнгөрөхнэ. Тэг эндийнх нь өмнө qualifier-ийн өмнөхөн яг patch апдейт орно гэдэг байгаа шүү дээ 7:34 гэдэг. Patch-а сайхан судлаад үзэх харах сонсох юу турших юмнуудтай сайхан хурдхан туршаад авчихвал. Бич одоо апдейт гарангууд аль чадхаараа судалж чаал Монгол агуудаа тэгээд хэрэг болохоор мэдээлэл хэлэнтэй. Тоглогч нартаа Монгол агуудаа ч яхаа тоглогч нартаа. Тэгээд оролцол хичнээн сайхан байх. Riyadh Masters-ийн yan чин Play-in stage 20 тэгээд 21-ээс нь шууд group stage нь үргэлжлээд явчих юм байна. 8 явахтай group stage. Завсаргүй баахан тоглолт юм аа. 21-ээс 24-ний хооронд битүү тоглолттой. Ингээ 4-4 тоглолтоор зэрэг явчих юм байна. On execution, but Oh, you just take the clockwork still? Oh no, clockwork's it's banned. banned first too. Yeah. Yeah, first ban. Undying's still in, but yeah, the same thing. The Лайныг ямар их оруулаад ирсэн юм бэ? dissuading you. Illusionтэй батраас айгаад байна тий. Back to the ET. I did not think that one was coming in this game. Yeah, a lot less of a өөртөө авчгаа санаа байж болох юм. like with the ET Enigma. Ер нь нэгдүгээрт авч байгаа шалтгаан бол манай дээр Illusionтэй батруудын Illusion control нэгж авч байгаа. Okay, this is interesting. Драфт нь таалагдж шүү. ICA has been the team that actually played ET forever, even before it was. Elder Titan орж ирснээр бол late game спорт. It is a hero that can stop the snapfire stuff from distance. Late game-ийг ер нь дагаад аваа явчихдаг. Good point. Little extra. I was trying to think like who would Дангаараа stop whoever даачдаг kisses, and it's спорт like you'd гэдэг have хэлсэхгүй шүү silent Elder mix Titan.
right? Those are the other two that were like still in the pool, but neither of them get Ажууд picked нь all that зогссон. often. Yeah. This one's a So little Махбаатар байх weird. болчихно. Have like your spirit out in position and stuff like that. Definitely feels a little strange. Oh boy. Secret ч гэсэн ер нь өөрсдөө Баатартай явсан. Venom-аас тэр Darkseer нэмээд ороод ирж байгаа юм байна. For Darkseer early, so Darkseer Okay, for the that's auras. pretty sick. This looks nice from Secret. Darkseer-ийг That's fine, carry Venom дээр гой focus, сонголт. right? Palost. The support Veno in the Bloodseeker lane Believes seems pretty good. so, yeah. За ер нь Such illusion. different styles of Өөрөх нь Venom illusion from last хүчтэй series биш to л. this one. It's actually third. Багт болцсондоо Faces Void байж болж байна. So you don't Lada really have дийл like чинь, Ganda a дийл чинь. natural pairing on the Darkseer Then- quite yet, but maybe it is just like kind of Бас denying айгуу дарчаад байдаг. some safe lane picks that they're worried about. Faces Void They go ороод back for the ирсэн. Faces Void. I think this one's still pretty good. This was one of the other heroes that does Carry well carry in the match out Bloodseeker дээр дийлсэн. matchups. Lane For the дээр ч most гэсэн part, it's ярьж not, like, байдаг. the most dominant. Darkseer-ийг ер нь бол дараад байдаг хүмүүс. Maybe Like Rupture basically does nothing to Faces Void. Яг Darkseer гэсэн чөлөөтэй фан л л да. This Yeah. actually just it's really annoying to True. play as Void versus a Venomancer. Гэхдээ өөрийнх нь illusion хүчтэй биш. Void Void illusion гарч ирээд өөрийг нь бааштаад байна гэсэн юм ойлголт I байхгүй. actually wouldn't. Yeah, I like that. That would be pretty solid. Because it's not Vacuum like wall using дээр land бол show, but you're Нэг их constantly балраад байдаг poking carry биш ээ. Poison stinging with, Gale over again on this Void. It's always been one of the annoying matchups for Void Ursa. If it's a Steam 3v Secret usually, but- одоо бол өстө Chrono-гийн гаднаас орж ирэх даймажийг л хаах хэрэгтэй. Trying to think. Gale's Эмбер мембер юу cooldown гүй. doesn't scale super well, but 21 at level Эмбер 1 гаднаас versus нэг Faces даймажлахгүй шүү дээ. Void's Time Walk, which I think is also around that at 24 level 1. Бобос орж ирэх баатрууд. Yeah, that's pretty rough. So yeah, Gale early makes Faces Void's life. Storm зайлуулах хэрэгтэй If баг. they want to run this type of pressure lane, which За I mean, it does зайлуулах look like a нэгдүгээр good шалтгаан бүр pair. өөртөө Easy Blazek break авцсан feels- байгаа гэдэг шалтгаан байгаа даа Because шүү. now you have to have a dual melee lane somewhere, right? Yeah. Өөр Yeah, нэгээр absolutely. Эмбер илтгэл Storm-ыг See how that one plays out. They're gonna зайлуулах ban байсан from шиг Monkey санагдаж байна. King. Okay. I mean, saw Yamage play it as a 4 position versus the Undying kind of thing. За earlier. өөр гэвэл I guess they're thinking with the Darkseer. they'll probably Бобосод go Zeus орж And he ирнэ still гэж can't байх kill, уу? obviously, so. Tinker Maker I mean, do you worry about like a spirit Chrono-гийн breaker coming гаднаас through here амар still? DPS. I mean, it could be a really nice pairing with the Darkseer if they want to do it, and then you run that Venom 5. Хэрэгтэй энэ да. It's very fast-paced, super aggressive lineup if Secret does go down that route. Like they're not really cooldown reliant at all to fight. Kisses and Rupture Rupture and Wall, I guess, decently long cooldowns, but they can just run at people with their just spells. Doesn't get too like in Darkseer has a lot of cooldown За, options. Storm гарсан. yeah, Storm with бас all дэжгүй events, баа right? шүү. So, like, the later the game Ямар goes, ч just the more range-ийн often гэдэг. they'll be able to take these fights. And they're Та banning, хадгална. so they're Гэхдээ targeting more Chrono-гийн aggressive гаднаас бол heroes. Ember the айхтар Pop, damage definitely some үзүүлэхгүй. limited disables on the Лиш side of Rio Secret right байгаад now. Execration heavily covering Really good the point. disables. тэгэл on them. боломж. Гой даймажлаг баатрууд байл Invoker байж болж байна. Void-тай. Or I'm sorry, it's За, or, I'm sorry, Zeus not, бол not Secret, on Execration. хаг It's like, даймаж. um, Гол Zeus ч бас өөрөө you цогтөг pick болчих something that болоод can play байгаа шүү. inside of the chrono because you're definitely Storm-ыг lacking өөртөө a lot of гаргасан. damage. Zeus I Tinker actually орж have ирэх Burst өндөр Splitter. магадaltaй болоо авчлаа шүү. It's a good question. I was Execration. thinking maybe even something like Queen of Pain still. Өөртөө өндөр даймаж өгдөг Tinker байна. The Bloodseeker and stuff like that. Zeus байна. Just very limited disables. And you're going to see your Ямар matchup. ч тач орж ирдэг баатар онцсон. За бүр голоосоо бүр снайпер He байсан has байж actually бол. lost on Quap 2 or 3 Зүгээр times now that цогтөг. I'm looking at it. So maybe he's feeling he doesn't want to play something like that too. Цохоо даймаж үзүүлэх See, бас maybe нэг Bob тийм is, арга байж is болно feeling шүү. himself because he did win the 1v1 earlier, you know. So he's riding the high. I'm trying to think of the Bob heroes. They're just, I mean, most of them are the big ones that he plays are mostly gone except for TA. But I don't know about playing TA into Venom Venom Darks. Darkseer. Yeah, that's what I'm like. I don't know. Гацаад about байна. Гацаад байгаа мó. That'd be a nightmare fuel. Над дээр зүгээр энэ да. Secret, kind of holding for the moment. Oh, this is a hero that we don't see that often anymore. Oh, But interesting. За last week Tiny ороод It's ирсэн. pretty Execution good. зүгээс They have Toss with Rupture now. I mean, that's always really Yeah. fun. Toss Rupture, you have tons of you have enough stun duration between this to hold Faceless Void. за манай Bob дарах юм болов уу? Уг нь Stun Eva. Yeah. Tinker Zeus гэсэн гоё юм байд. За барыг Zeus гэж яхаар Tinker л Look, I did not. ороод expect ирэхэд Max болохоор to энэ do да. that. I think I've only seen Tiny paired with Enigma. This is how the Геймд game works. Beastmaster You just, like, амтнууд get дээр out, бууж you болж can байна. Interesting. Corona ихэд бол хангалттай өндөр даймаж өрөөснө I гараад saw байна. like tiny like disruptor supports once where like the tiny like took the gate to the other lane and they like tossed a hero and then glimpsed them. Үргэлжлээ Storm From the бандсан tier гэхээр бол one on учиртай л one side бандсан and байж tier таар. one on the other side. That's pretty nice.
was like, all right, this is good stuff. The Tiny's definitely interesting because of you can use like the blood grenades with the tree. Backline-аас It's pretty тоглодог. threatening when you're level 1. You're actually quite scary. People just step up too far. You hit super hard. Баатрод. Yeah. Sniper Zeus. I mean, Taking their it's time. gonna be an interesting lanes. No За, matter өөр what мартсан from Secret. I Баатар like юу what байна? they're doing here. They Бас seem like санаад they're playing a lot like тэднээс aggressive өөр lanes. Баатараас The орж Dark Seeker ирэхгүй and the дээ шүү. Atom versus the Beastmaster, the Darkseer Tiny to try to punish this void. See if they actually lane it like that. I mean, very likely they will. But Invoker. I think it's better Invoker-ыг for бол Bloodseeker дурдсан. that way, and I think that's It more is. important than like maybe shutting down like the faceless void potentially more. yeah, perhaps. I mean, they might just be able to get kill after kill after kill up top. Эсвэл бүр голоосоо темплаар байж болно шүү дээ. Дарксерийг үлдээгээд. За, Бобби бол Батрайдраа дарж байгаа юм байна. Нэг damage бол үзүүлэхгүй. Кроногийн гаднаас damage үзүүлэхгүй. За, гэхдээ геймда That's an interesting pick. Like I guess it gives you a little bit more lockdown. за, which is Дройноос great. тоглох. Батрайдр Sniper-ыг бол чирээл You're оруулаад playing ирчихнэ into боо. Darkseer who will just able to Нутгийн антайгаа serve нэг it. эсрэг лейнт юм байна шүү дээ. Yeah. Армел. За, Team Secret-д 2 Аз тоглогч байгаа. PC болон Армел. How's it PC better ч playing Донэт Snapfire? тоглогч. Well, Байх шүү. maybe if he gets lucky, he's able to like run him down somehow. Эхнээсээ л бүүмд байсан. That's what I'm trying to figure out. I'm like, you're picking this to hopefully dominate the Snapfire lane and then kind of snowball off of a Batrider. And if you manage to make that work, it'd be great. But I don't really see it crushing a Snapfire lane. Like Scatterblast and Cookie are pretty good tools at shutting this hero down. Yeah, I guess they're just looking for like the very long late game kind of strategy, things like that, like having this BKB piercing disable. Батрайдрыг бол тийм гоё сонголт гэж бол хэлэхгүй. BKB piercing disables. I mean, they're scaling on execration. Илүү дээр damage хийх боломжтой Баатрууд байсан. Гэхдээ яг хоо заавал Кроногийн гаднаас бол I like мэдлэн бол damage лах. Secret here. I think they just Алавтай бол биш. on paper it makes more sense to me. Модон сүлдээ item Maybe I'm үрцэн not seeing байгаад something бол with the Batrider here. We'll see how that ends up Боломж аваад going. If Bob does manage to snowball early and get байхад ahead, шаардлага these supports байхгүй. are Mid just game-ийг нь food for a Батрайдр Batrider, so we'll see how зохицуулаад that өгвөл. happens. Yeah, we'll have to see how it Батрайдр goes. өөрөө See ч how it тэгээд goes одоо versus core Bell. дээр Secret тоглохоор they бол have a very item-ыг бол strong өргөшиг run. болдог болсон. Draft, good team fight once they get the Core Darkseer гэлтгүй online. supporter шүрт. Massive team fight advantage, I would say. for Завдаг Execution, item-уудыг but the бол lanes, бүгдийг нь we'll have авч to see how чадваа. this play out. Let's see how this Beastmaster does into can be a tough matchup. Let's see how this Void does. And За тэгээ ялангуяа айлынхны Snap backline-аас тоглодог Баатрыг бол Those of you who are сайхан just getting чирээд here, оруулаад ирэхэд welcome. It is game number 1 of our Нэлээд final тоглохгүй series. болох Secret чинь. here taking on Execration. It is an elimination. The last series of the play-ins. The winner will advance to the group stage. The loser is out of the tournament. So let's just jump into it. See how this is gonna go. Got to scroll through and just look at. I know Bob plays back quite a bit, but I feel like I haven't seen him play it recently. I'm gonna just scroll really fast. He's Grandmaster. It's one of his best heroes. Yeah, it's one of his best. Of course. Clearly, but I just like, mean like in like official games. Merci, King Armel. I know he played in Bali. I believe that was the last time I saw him play. And I think he had a good early game and then a rough later game, if I remember correctly. But all right, whatever. I mean, it is of course, yeah. It's one of his most comfortable. So let's see what he does. For BTC гэж байна. BTC гэж нөө Карлого хэлж байгаа хаа. Because this is a hero that Position really тавыгын fell тоглогчийн off. Like we have not seen Tiny really get picked all that Үйс нь much. гараагүй асуудлаас болоод идэх чинь stand-д оролцож байгаа. Хаанбанкийг аваад People оролцсон. started to go back to favoring it a bit, just because the Enigma I think started to come back. So people were like, "Oh, we need a melee 4 that's actually good." And then I think FY was one of the first ones to do it, and he had like a spectacular tossback game. So it started to come Yeah. back a little toward the end there, but yeah, definitely interesting to see. Yeah, that makes sense. Because like when we were in the meta of like Vanguard requirement every single game, every offlaner, and like you don't want to pick a Tiny with most melee offlaners. За I guess рүүн дээр Darkseer is зодон one гарч of the мэдхээр энэ exceptions. да. So we're seeing a lot Papi, of ranged force. Финог удаашруулсан. Oh, You know, За TP-д гарна гэж бол байхгүй. Яамч хойноос нь төгцсөн. Скил Skill аваагүй байгаа юм байна. Яамч хавлаан шигээд гэрнаш итсэн. За Тимогийн орд нь body block хийж чад. First-д бол амжилттай байна. Shanks Deny орлого явсангүй. Great way to start the lane on this Deny жил Bloodseeker, болох and байсан. you Gale said орцсон it, үед бол if Bloodseeker like this and if he telling dies you, man. multiple Эхой it Deny becomes ороод a ирдэг miserable дээ. game. I've seen this matchup honestly. Like I'm looking at bottom for these next minute and a half. За тэгээд This лайныг is one where they нэрхтэн can just get like kill after kill after kill. бас хаалгалт явчлаа. Лайны үед тийш шууд TP аваад иж байгаа юм байна. Бас удаан TP явж байна. 5 секундын кулдаунтай. Тэнөө сая TP-дэд буугаад ирсэн байсан. 2 дахь TP It's double 2 barrel, секунд double melee, нэмэгдээд. but I feel like the Darkseer and the Tiny,
pretty happy. 5 секунд Shanks-аас овоо Yeah, how олгож does байна. Elder Titan do anything in this lane against a Tiny? Like, he's never getting stomp off. It's level 3 when you have the double spirit and you're just like you just kind of give your life. You might just like Run at trade a them. life to get a kill, something like that, or maybe even earlier than Okay. that. Like it's gonna probably be him just giving up his life at some points. We were talking about earlier in the day how strong Lion is now. Like, he hits pretty hard, but Papi trading against Cristales a хоёрын лэнж бас Venno does not feel Хэрвээ Definitely not. тоглогчтой you're лэндэд shaking out once, үзсэн. and the blood right follows, and you could just be dead. So you have to be very careful. Ер нь гайгүй ялаад өвчтөн шүү энэ хоёр. Here that they didn't block the pull. So seeing Puppy Таандрагийн 33 баг лэнд ялагддгүй шахав байхад this could make some difficulties for the ялчаад байдаг байсан. Yeah, Puppy played this really well. Yeah, and Crystals, you can probably just hold the wave right in front За of энэ the tower гоолыг over аваад here, 2 they'll have good position for the secondary. хүрээтгэсэн. Өнөө 2 өрчгээрээ. За давхар удаашруулна. And how's mid doing? Ялангуяа одоо Lion Pretty much TP-г even байгаа for the дээр most бол part. Four Probably a denies. little bit хөл behind алдах юм бол in тэгэл SP, очоод өгөндөө. Quite a bit of denies, that extra base damage definitely coming into play. And I love always watching RML versus the SCA boys, of course. I mean, this is always a treat. Bob went for like an immediate bottle, by the way. He За had армил two түрүүн ghost бас stats, which is what we see a lot Lion of the Bandast time on тоглоход Batrider, now that he is universal. Yeah. өндөр Whereas, динайт like, RML байгаад just байсан. Энэ really дээр put мөн bond into Iron Branch. Bat-Ulizi эсрэг 6 зэрэг динай л та. Сая нүдэн дээр 2-ыг динайлаад. Maybe even the boots first, right? That's what we used to see, but looks like he's Спины actually зөрүүр нэлээд гарч байгаа. That could actually allow Bob to get kill threats. If you don't Batrider's get тэгээд into XP the boots өндөр яваад versus байвал. these bats. 6 өргөөс нь зүүн 6 ороод Passed. өөртөө унгааж болно. Дээр Get aggressive. Yamachi Lion does have Bandast the дараа avalanche дайрцсан there. араас нь бүр өсрөөд хөөх юм байна. Forced to charge, but there's a surge from FBZ. Nice Бизи stun, саарч able to get авцсан away. байжээ. Oh, he's actually still farming very well. Yeah. This other Titan is hitting hard too. Yeah, he's actually doing a good job of zoning them off a little bit here. Аббен харин хүн шиг тоглоод байна. За Shanks түрүү ярьжсэнчлэн. Bottom. Nice kill bottom, yeah. TP-г you байгаа said the дээр exact Lion same бол thing, right? хөл Like, you get алдах юм бол nailed унаа into гэж blood right, хэлсэн. you're dead. That's exactly what Очоод happens. өгч But байна. yeah, you just have to like you be ready with TPs constantly. Like Tino might just have a TP, yeah, instantly. Every single time you get Gale, just TP to your tower. Time dilation. And that is going to be a rough Бас one. ಈಗ but very good дараад for байдаг Crystals. He's шалтгаануудынх нь нэг 13 нь CS, but he has нэлээд a double wave here still to farm. Darkseer нь лэний ялахын тулд Free farming. скилээ They are спамдаг. slowing down Tino. За хүн дээрээ ч байна уу, зэрэг дээрээ ч байна уу, айн шил завсраггүй өмсгөж лэнддэг. За тэрэн дээр нь тэгээд скил кулдаунтай хоёр тайм dilation-ыг дараад Зөрөөд бас. Yeah. олгоод байдгаа. За одоо Darkseer-ийн Pretty good. уг нь бол хүчтэй үе. They are actually doing really 3 good. үрээд айн шилийг хоёртой болох үед бол хүчтэй болчдаг. Гэхдээ маана багтаа байгаа юм байна. Бизи. And he's got a stack here to work with, so he's gonna have an insane amount of damage. Хоёулаа маанага нөхөд ирэхэд таны Darkseer хоёр бол Probably plus, That is scary. probably plus 80 something. Oh, actually plus 132, even more than that. хялбархан кил их боломжтой болчихно да. Yeah, you should be a little bit more careful, buddy. He is looking for you. I can just walk at them now. I mean, that's huge. So Palos free farming at the same rate as this Bloodseeker. That's going to be really nice for execution. But Beastmaster, he is. I'm telling you, Tino is going to have a really rough time this game. It's going to be for recovery through stacks, which. Papi Crystales хоёр лэнийг бол нэг өөрсдөө болгожээ. Soon quad and a triple ancient. as well. Тэногийн Beastmaster. Jeez, that is a lot. Okay. За тиймш гоё лэнд бол Yeah, this is явахгүй байгаа тань. classic Beastmaster, right? Just Өөрөө алхаад тарж байгаа. Дээр тайм dilation дарсан. If you get counterpicked like this, you know, it's going to happen if you first pick Beast. Яамаа ч авлаа ч Has ихэд been энийг л covered хүсэж fully байсан here. шүү Now the дээ. big thing is just like getting prepared. Маанаг нь to- ингээд the зөрөлдүүлээд next kind of thing хэрэглүүлээд is байгааг хүсэж protecting байгаа. your stacks, because that's going to be really difficult for them, it feels like. is secret. Уг нь ингэж зовж байхаар Right now, зүгээр again, it's starting to go back and Darkseer down. нэг харж ирээл энэ лэнд боссор шүү дээ хоёр. Started to bully Bob a bit. Хоёулаа айн They шил can өмсөд definitely байхад so many denies. They can definitely bring the Итэг heroes, they can bring the snap over хурдан and гарчин. cast these ancients, maybe even steal them. нэг Sage Mask-аар маанага нөхөл байгаад. Is just take ancient Bank. sometimes, and that could Damage. definitely be one of the scenarios. Бас чанга зөгч Alright, шүү. Elder Titan, it's business time. He brought the briefcase. He's not messing around. Yeah, they're actually- I mean, yeah, the hard camp stack has done work for him. He is just every single time. he's actually doing more work than I expect. I mean, Yamage is just staying very low as well, too. Yamage could just maybe even just die from being chased down. Yeah. He does have Time that surge. dilation, Like, popping he's rotation up, гээд he's хоёуланд here. ингээ Beautiful илээдсэн. blood grenade, great Abeng бол avalanche. гарахгүй бах. Into the Дэнай stop, орлого гэж does болно. connect. He's trying to finish off the Dark Janitor. Shanks Great бууж ирээд intel интеллэснээр from Lion. Helps do it. Epic Back out onto the үзүүлсэн. Venom blood grenade thrown the other Алхаас way. энэ ч Paulus has no time Уаха. off this. Puppy's He taking. needs to be careful himself.
Puppy is doing a lot of work. Дахиад ибэл Not getting Shanks great 2 kill олоод авлаа. Dude, Shanks, what a 2 TP унтсан on байсан in. лаа юм. Follows underneath the tower, he's fine. He's got a stick. Дээр ирээд амьдрал нь үрцэглээ. Puppy didn't get the healing lotus off. I don't think he expected to get died from the stun from Shanks. Армел. Oh, that Cookies Salve gets time broke just by a there. tree toss. That is rough. Yeah, Apollo's gonna sit low now up here. Бомби удаа сая тааварлон дайв хийж орохыг хүссэнгүү. He's also got the lasso, so he definitely has solo kill threat. Armel, 21 charges, is ready to go if he needs it. Yeah, you need a couple stacks. You need like at least 3 stickies probably with Firefly. Өгчээж л харих юм байна PC бол. And Puppy, he scouted the stacks. So, you know, they might have to make Okay. Bob might have to move over and maybe even like help him take some Одоо of them. 5 үржүүлээ. Бүр хүчтэй тайминг. Набинг дахин нэг Kind of making the move over. онолт Армелийн rotation. Nice kill, Tom. A good rotation from Armel. Actually giving Одоо FBZ a самаагүй little bit of саагч space, болохгүй but хаа. bottom lane, Shanks Давхиж get caught хөөдөг by үе бол нэгэд another өнгөрсөн. gale, and a rupture comes out onto Тэног Tino. авчирсан. This is rough. Shanks нэжээс Unless гацаад Bob үлдсэн actually баа. manages Бобер to өтөш turn around, орж he's got ирсэн. that lasso available. Chrysalis has to leave. Puppy Ласоога trying to finish off Tino, and He he gets will him. do it. Oh, And boy. Bob's like, all right, I will take the stacks, I guess, since you За guys. Salt can't Lake farm би these." авсан Боб Tino is бол he's gonna have a really Хомсон rough хомс. recover. Top Hollows. Palos just quad bashed FBZ. That was super close. Hollows has to be careful though. I mean, this Ion Shell does have to be cautious of any type of move. Yeah, Bob, he'll finish off the stack Ancient soon now too, but Tino only level 5 at this point in the game. That was very good rotation from the Тэгээ back. 300 gold Almost, хийгээл Yeah. трив авах гэдэг да Боб. almost Map-ийн would've хааж been a rotation lot их better off if боломжтой he gets the болчихно. last one to the Bloodseeker, but overall, kind of salvages a pretty rough situation. 8-аар үүнийг чеклж байгаа. It's a haste. Азгүй байна да. Армел Hayes рүүнтэй. Thanks. Шууд лайныг хөөхөр болсон. Гээл орсон байгаа. Hayes рүүнээ дараад Cookie East-тэй оруулсан. Shanks дээр deny орж ирэх боломжтой байгаа да. Deny. Ясангөө. We'll go ahead. Put these heroes to sleep. They get the lasso and yeah, За Hayes рүү авсан байсан. Армел бүр хомбодлоо. Амжир трипл кил хийх боломжтой болчлоо. Скатлаас амжиж ирснээр easy triple kill. 3-ны доор and an amazing start for Armel. багаараа Great илүү болчих юм sacrifice байна. by Puppy. He just commits forward and Armel very confident with his За haste. атаас бүр нэлээд эрт гарч ирэх нэ. This snap is 2200 popping off. damage. Yeah, this snap is Дооны popping off. 300 gold. Bloodseekers, Crystal's almost has Maelstrom. 350 гол This is tough here for execution. хийгээл A атаастай slow боллоо pace шүү. draft. And Secret is Тэгээд dominant. энэ rotate нь бүр эхэлт юм байлээ. This is looking very good. Side lane руу очоод Armel nearly has Atos finish, so this is атаасаар бариад Cookie-ний This game in стан particular, 2 versus the Void, and you're a Bat-ны. bit limited on disable. You could even just be the setup for like blood rights. Crystalus and him could get involved early. For execution, they need to slow things down quite a bit here. Tino needs to farm his stacks. He Crystallis is гоё able to лэнд work on that явцаа. second rotation, Papi but- одстой энэс дээр He лэн is үзээрэй чи. really struggling. Yeah. Жаргацсан Eventually, бүр. like you have this like catapult, right? Once you get to the fourth point in axes, and you just like clear through these really quickly. За тослоод хөөгөөд байгаа Bob He has got to spend a lot of time taking these. стан орсон ч гэсэн за арай л Actually, bottom lane, Chrysalis finds himself a solo kill. Хүний returns илүүтэй юм Blood да. Right, and Tino ends up popping the roar. Ooh. яаж So тоглоод Chrysalis байна. doesn't care, he just walks away. Up top, Лайна нүдэн дээр алдаад дроороо хэрэглээ. Тэрэн дээр нэмэлт хүн байхгүй. Execution Does нүр not- Okay, Yamato's here as well with Puppy. Puppy's The Gale. 6? He's 6. What? A nice Chronosphere does come through. Will allow Bob тэр to нь TP хийж байгаа out. юм уу? He's gonna Яагаад Will байна? survive. Атас дээрээ басан He has Cookie got the стан Atos ороогүй reveal, гэсэн. and goodbye, Faceless Void. Scatter All Blast-ын five damage from top хангалттай lane байлаа. is- Chrysalis will just take the portal back bottom. Secret playing this Execution early game байцсан юм байна уу? Бас pretty эдрийг beautifully. I can't believe Puppy hitting 6 орон so гарын fast. болохоор Actually, with how Team much he's Secret-ийг involved бас in this аваад game, but залчих юм болоо Secret гэсэн. almost gets Bob as well. These moves, Яаж тоглоод байна? Secret all over the place, 11-4. Crystallis having Арай л absolutely замбраалга free да. game on his best hero. Yeah, that is very scary. I was like, we both kind of noticed the same. We're like, what? That was Тэрс the ямар ч Venom ult, цагцаалаа. like, where did Сая this одоо come тэр from? доор роор Oh хэрэгж my байхад goodness, бол I guess that kill in the mid lane where he gets the Bat Rider first, like that. ядаж helped хэн enough. бууч Yeah, болно barely. шүү дээ. Absolutely.
Палос буужгаад Кроно игээд нэмээд тэр айлгаа даан байгаа кариг оноож болохоос за доор харин ласо ирлээ. Кристалистер килэн орлоо. Хүүгэдэд гаргачлаа. За тэнэг өөрийг нь тоосож оруулж ирээд. Лаадрайтан дээр сайленс өгөөд очиж байна. 2 kills on the turnaround. They came to play today. Execution болж иртгөө. Ийм secret руу. Бүх rotation л болж иртээд байна да. TVгээ тэр буугаад ирсэн армэл. Ганцаараа яриач void дээр бол орлого явахгүй баг. This is devastating. They need this kill on Pop. He feels desperate to try to go for it with this lasso. Нэг үн нэмэгдээд ирэх kill юм. Боломж гараад ирчихсэн. Атостож өрөөд энэ rangeтэй күг гэхэд шууд стан. So true actually. Oh my goodness. Тэгэл тайны байхад бол Beastmaster is just going to void очоод юм like даа. losing this stack, it's so rough. I feel like I've seen this story so much. With this Beastmaster first pick into a Bloodseeker lane. Одоо ингээ бас зөрлөлтөд явчих юм I байна. feel like this happens every time I see. Өвний stack гэж юм 0-3 after laning phase, Beastmaster and then авах хэрэгтэй шүү дээ. what do you want to itemize, right? Because ideally it's like you want to get an early dominator, but he had to go arcane boots to clear the stacks. and Beast stuff like навж that. Now he's record in a хийх position where хэрэгтэй. it's like, Тэгсэн чи ингээд Batrayden I want парах to гэдэг dominate ихээр because Aghanims isn't really that great. Beast нь яаж record Butийнэ it's gonna гэнэ. come out incredibly late. Like they're gonna just be able to probably kill the creep over and over again. Yeah. I was saying then your overlord comes out super late. Yeah. And you're playing versus Darkseer, so that's kind of I think why Yeah. they picked Darkseer, because then you just make a wall illusion of Beastmaster and take all those auras. So I mean I don't know. It's difficult man, for Tino forgot to about make a decision really in this game, in my opinion. It definitely looks hard for them Yeah, to. that is rough. My hard for them to apologies. recover after getting like 0 kills for Bob's rotation. За тайныгийн даагараас They don't have гараад the ирвэл best kind of бүр л combos, the хэцүү болно combo да. combo Тайны avoid нэрээ the азар. ET, but Столны халцсан явж байгаа юм байна. ET-ийн доорны тууртай явж байгаа юм. very good advantage here. Яаж Just байгаа crazy багийн item тайны. values they have on the 2 cores in particular. We'll finish up the stack. He's got the thirst on him though. He is super low, so it's going to be nice for Chrysalis as he just gets to zoom across the map, I mean, camp to camp. They also know then nobody is making a move on the map. That means Batrider's the only one on Execration that can make moves. So if he's shown like this on Thirst, you can do anything you want on Secret right now. Гурвалжингийн stack ямар ч ширлээд бүр боо баавчлаа шүү. So he'll eventually whittle it Эсрэг down. талд нь ancient stack байсан болов байсан. He will get Тэно down. амарсан тэр жангалтаа үртэл And top панлаа. lane, FBZ just having some fun with Palos, not letting him really just free farm. Багийн top lane. network-ын зэрэг 5000. All right. Again, They're bringing in numbers now. Bob's going to try one more time here. You've got Bob, Yanis. He just Killer, surges love. away. Okay. FBZ says maybe it's my turn to play. Maybe FCC. 2-9 2. 2 core нэрсэн. Ямар спорт авахгүй. Тоос To хийсэн. get the toss, I don't think they have Эсрэг the гараа damage to явлаа. find the Атоосод kill. бариад Now авсан. comes the Кукийн Atos, стан бас the орно. cookie into the mortar. Мордимгээс This буудаад. should be more than enough, and the face of Палоос Void очоод goes down. өглөө. More dream rotations. За яг л түрүүн ярьжсэн та. Атоостод нэмээд нэг хүн It's not байхад done. килийн. In the river, Puppies managed to find the Elder Titan, and it's just going to be a freebie Тэш for байна Chrysalis гэж once again. ярьжсэн. Голдоо сайбэн унаад өглөө. This is a really rough one. Super early game tempo draft that's snowballing out of control versus a Болж slow-paced үтж Void байгаа юм draft. байна уу? Excretion. This is a Mask of Madness Void, too. He did not go for the Midas, so this hero is not going to have the recovery. He probably feels that he doesn't have enough follow-up inside Chrono. He needs to have the damage, but Yeah. he is so far behind at this point. And Secret can keep setting up for him here too. I mean, Armel, like you said, with this Atos, it's always a threat. He even goes boots of travel. I like that this game. You can just pressure pretty much anywhere on the map here. Yeah, Secret in Have vision of such a Apollo. comfy space now. They're not going to go for it. But yeah, you're right. Like, I'm also just Нэг really л юм worried буруу about байгаад Void байгааг now өөртөө since it's зөнгөөр Dagger, мэдчихэж байгаа да. 'cause I think that is just going to be a 2 core really Batrader big problem for Void Execution. I 2 don't know how дээр you нэг deal 2 with юмтай that. I mean, they're зугарлаад also байна. gonna deal with, Дэл like, ер нь probably an 18-minute or something. Дахиад штэ. 17-minute За яамын ч beat ямартай ч throwing at them. Fine, yeah, айлынхаа rotation мөргсөн. Get the Өөрөө toss, онсон but yeah, жаах he's gonna вэ. burn down here. Core Wanna have амьдруулж to commit the байгаа. Бас lasso, figured out the тгөө shank, мэдж байгаа. nicely done, but another Frederick eight goes Atos'той into blood бариад right. авсан. Cookie does Cookie-ний connect as stand well, дээр and Blood Bob right. on the Batrider. Whoops. За Trying to раачирсан get away. арчирсан. The rupture will be committed though, just in case. As Chrysalis will grab that one. Shanks will survive as he makes his way under the tower. but- Another Гэт ruin дашигтай as well, too, салчаад now. байна Secret. Arcane hisses up in 20 Нэг seconds. спортаа алдаад зөрөөд Core-ыг His нургачаад tower's байна. dead. Wisdom runes up as well too. Hoppy maybe potentially thinking about going over to sneak it. I really like the Pavis he picked up here as well. Yep. Like it's just a little bit of extra save in Chronosphere, like, and it might just make the difference.
Not gonna lie, I thought this item was still gonna get picked up way more than it is. Хийтий мэдээ он тоглож чадвал гоё л Right, баатар. but the mana Баатард нь regen бол is like what makes it for a lot of supports, right? It's the whole build up. зохицуулж болно доо энэ. Like it's everything that you want. Өөртөө л менеж хийхийг хүсэхгүй байгаа. Зүгээр тэнд нэг фармлдаг хүн. Most times. But either way, Лайн байхгүй, ET байхгүй. Нэг гурвал үүсгэх гэж яриад байгаа шүү дээ. Хоёр supportтай хамт аль нэг корн заавал явах хэрэгтэй. Тийм байхгүй баг хоёр support нь хүртэл тусдаад байгаа. They're farming so much here. FBZ, I believe that's the Mac. Юу ч одоо тоглолт өргөн шүү дээ. Боломжгүй шүү дээ. Ялангуяа pro багийн төвшөнд бол. Yeah, Secret's just getting more. Yeah. Now, They're smoked bottom behind the tower here. They want to find something, but it looks like Secret might За энэ нэг юм бол хийгээд итгэв байлээ. Excretion. Хэд ч харагдав. Парлос өөрөө тийм гейтер бууж ирээд нэг rotate хийх гэж үздэг. So close to some big items on Secret. Like Chrysalis almost has his BKB. Тэн дээр нарийн Secret-ийн дээдлийн дээд Dot-ийн тавраа бол зүгээр хамгаалахгүй өгсөн онгод гэж байгаа юм байна. Bob яг л амжлаа да ямач хавлаач хийсэн нэг дойлоор л оцорч байгаа юм байна. I mean, he's getting the space, of course, to sit back and farm. He's actually top net worth on his team. He's farming Ancients, but there's no plays that are happening. It's Secret just doing anything they want on the map. Yeah. And Puppy just occupies the difficult lane. He goes down bottom. He's just going to be a Venomancer, and that's not really a hero that you want to waste anything on. Yeah. I mean, he's super happy to just occupy a free lane like that, right? Yeah, and they're actually setting a trap. He actually perhaps was expecting someone to be down here, but not going to find anyone. Tiny. I mean, they had a Shanks revealed on a ward for a moment. Доор барай нэгдээ Shanks-ыг пинглээд байна. Shanks. Модон дондор гүгээд байгаа. Модоо шидсэн. Оновчгүй. So close. Almost sees him. Айдгүй гараад явж байгаа юм байна. Yep. Dodging is the name of the game, it feels like, for now. And Tino, he's queued up the Aghanim, so just Яамч ялж байгаа багийн та энэ ихэд бол арай л хавж гарч байна. Position 4-ийн тоглогчтой. Somehow I guess Тэр тоглож байгаа 16 минут 17 минут даагаагүй байна гэдэг бол. Yeah. Secret on the prowl. They want to try to punish this, and Six Grace is just kind of sitting back and farming. Palos. This would be such a big kill. Ягорон Батрын nutrition. Avalanche comes out. Атас байгаа. Атасад бариад авсан. Шууд Мартин гисээр буучлаа. Корона яг орсонгүй дээ. За уг нь бол армелиг оруулаад Коронад санаа зорилготой. Атас Коронага ийсэн. Some DCs, but that is oh no, that is too good. I love the timing. I thought for sure that connected. Daashны Like Mortimer's like 50 range were орогдсон hanging out in шүү. the chronosphere. All right, well, no chrono now. Радиуснаас for нэг quite a long time, and that яг л a little ирмэгдээд bit of a гарцсан weird л харагдсан да. chase from Secret. Sorry, FBZ, the wall messing up the toss combo, but they get it done. Such a That's the thing. Like he time walks once, and then it's just like an 8 toast and a cookie. Like what can he do? Арай л итгэхгүй дооч байна. Энэ янзаараа энэ excretion дээр бол it's even better this game because of what he's playing against. TI-ийн qualifier дээр бол манай Yeah, they just have full freedom. Like you can see that. I keep almost saying boom. FBZ's найдыг бол дийлэхэргүй л харагдчихна. I keep almost saying boom, but yeah, Secret have so much liberty to be able to move around the map. Манай Монгол тоглогчтой багуудыг Beastmaster Hawk and stuff like that. It just they're like no, there's no moves happening. This Beastmaster's on recovery mode for the whole game. Bats 2 rotations. үгүй болов. Дийлдэг хэдийнхаа эсрэг шал өөр тоглоод эхэлдэг юм байна. Аазын. I feel like execration like did kind of Балаа like сэтгэл зүй байна. somewhat stabilize the net worth like Тоглоос орсон хүмүүсийнхаа эсрэг зөв зүгээр тоглодог. This hurts a lot. Гайгүй сайн гэж The бодсон хүмүүсийнхаа base is эсрэг dying бүр here, ерөөсөө slow тоглоно down his гардгүй. maelstrom. He really has Нэг шийт сайтай. a long way to go I mean, in terms of his item progression. It's good that you can farm, right? It's good that you can get, but eventually, that farm has to turn into like a fight or anything. So it could just be like them having, the network bouncing back and forth. But is their fight ever going to actually come together? True. It's feeling pretty difficult. But yeah, looking for these timings. Maelstrom, I guess, on the Void, and then BKB Batrider to try to pierce through. But their initiation is still going to be a little awkward. They're going to have to like run. Нэг өлегтэй хөдөлгөөн хийсэнгүү дээ. 17 минутын дорш. Палос нэг доор өөрөөрөө тэт хийж утсан. За дааш айл нэр ирээгүй. Таавра зүгээр өгсөн учраас. Yeah, they managed to do this without the tiny blink as well. Yeah, It's Тэгэл тэр хөдөлгөөнөөс not өөр юм as бол fast as I хийсэнгүй thought шүү. it would come out, but it's close. They're applying an insane amount of pressure for sure. I think every one of Armel's rotations hit, and every one of Bob's rotations did not hit. In fact, they did the opposite. The bottom one actually got like 3 of them killed.
Yeah, I actually forgot the tower dive. Yeah, that one was rough. 46.5 over уу. About the same. Map duration ярьж He's гинөө. getting pretty close. Actually, maybe a little bit faster. So that's maybe something that Execration could play around with the blink reveal. And Тэр хоёроо та заач байлгүй. Яг энэ тоглолтоор бол нэр хүн хожихгүй ш. So good call about that. I was kind of like worried about their initiation. Ямар ч итгэх байхгүй. Зүгээр задуулаад ш. It's not the, and I'll be all kind of initiation is a lion. Yeah. The question is like who plays with them, right? Like it's got to just I don't know if the Beastmaster really does the work. So like you probably have to bring like ET and Bob. I think it's with Bob most of the time. Yeah, Bob's the damage in this early game. I mean, I say early. Гэ манай хоол хийж чадах юм болов. Уг нь бол Classic carry-тэй гойд бол гейм бол удаж л таард. Classic ч бас өөрөө эмзэг төрлийн баатар. Заавал бүгдийг унгааж аж биелэн унгаана гэсэн үг шүү дээ. Нөхцөл өндөртэй. Шууд айл нь энд ээж хахад бол I assume they're just going to enable this Bloodseeker as much as possible. Power энэ зохиод ах. Чадваргүй баатар. Нэг лаасан дээр очиж өгөн. Эсвэл нэг Chrono. Нэг импел дээр ч очиж өгөх боломжтой. Straight up like Basher or something like that if he wants to go for that versus the Void to control more. He can go the Mjolnir. He has tons of options at this point. Yeah, that's why I was actually curious, like what the Bloodseeker's build from here on is going to be, right? Because you're playing into a lot of BKB piercing disables. You talked about that already. Yeah. But Riyadh болж does he чадсан build юм. survivability or does he just build more like damage? Powers олонтой л байгаа шүү. It'll be interesting to see what he does. Yeah. I don't think he feels threatened, so he might just go the damage route. Yeah, I mean, he might even. I mean, Армел гараа авчихсан. Maybe I think maybe Armel will probably do it, but Lincoln's it's a really good Lincoln's game. Here versus Bad Rider, Lasso, Roar, Finger. Нөгөө талд юу болж энэ дорнодгоо? Maybe not for just Bloodseeker yet, but probably later on maybe. Who knows? We'll see. Yeah, as a universal hero, Armel definitely very happy to build a link. Чин би стрим, стрим дээр. Хай пандас задуулцаач. You can even see the Dark Sphere coming back for a Lincoln Sphere if they really want. He did, just to have a position to second do one that. to cast. Sadly, his sentry ward that he had behind him was not in front of him. If that sentry ward was over in front, he could have seen. But задуулж байгаа задах гэдэг нь 9 пандас. Still though, better him than TB dying, right? Yeah. You're there to shield the area so that Terrorblade can farm. That's why I was saying you're playing these heroes. Манай гөөч арай харьцангуй гайг болсон юм шүү. Ядаж мажор очоод нөгөө хэдтэй бол үзээтэй тоглоод байт юм шүү. Манай Монгол багуудаар. Here is a potential gang. Morphling. By the twin gate, smoke breaks. Тэр чи хоёр дараалаад мажорт оролцсон мэт. За тэгээд. Gets off the strength shift. And there's no touching him now, and the reinforcements starting to arrive. Kiyotaka goes to the twin gate just before Squadix can get up to high ground. Hunter's not going to be so lucky though. Doesn't have the luxury of survival. Will get taken out. I thought he was going to be able to hide. Нөгөө бовд хожигдсан Squadix нь чи бүр саагц яа. Югцэг эсрэгтэй. Мирос эргэцсэн. Purged up, the zombies are chasing him. Ramses with a CB coming in to try Тоглосон юм to лээ. mana with no metamorphosis. Нэгээс нэг Tries to reflect them back. эсэпер нөгөө нэг Vanguard is tanking through the majority байраш тодруулж штэ нэр чинь 5-6-аар Дексек хожоод 5-аар гарангуудаа аюутай тоглож байгаа. Secret-тэй таарч байгаа байхгүй. 14-2 with a 5k lead in the driving seat. Оо ямар амар задуулж байгаа. Tough position here. They're going in and trying to fight their Ятака орж ирсэн notice-ийг унгаа бол Tom kill. It's a decent juicy kill there. Solo the one to grab it. Would love to have that on Kiyotaka who does go back in again. За хожлаарэ. Нөгөө тоглолт маань go болцсон юм шүү. Армел ороод ирсэн байна. From Execration, obviously, they've just been patiently waiting. Let's see what. So now, I mean, you have so much information, right? Puppy's like, all right, Chrono's on For cooldown. Gabi. Didn't. I mean, use Kiss. Gabi тэнцэн засагцсан. Let's see what they look to make with their next few moves. Тоглогчтой багууд нь Do you think they can just хасагдсан. start working on this top tier 2 tower? Like, is that like an option for them, or is it too much to commit for? Because they don't really have like a real natural building hitter. No, I mean their Go rush when taking and their building ready. hitting is pretty lackluster. They're more just like a killing lineup. Perhaps if they can 7 get минут some орсон зэрэг. Одоо энэ чинь тэгээд илүү байгаа баг нь. hitting build. It's just Secret unnecessary. Dollar That sets you up to get Нөхцөлөө бүгдийг potential хангацсан setup байна and да. lasso under towers and glyph and blah blah blah. So I would imagine that they just play to constrict and hold map. But maybe poke and get some information. If they can get like a ward behind top tower, then Бас maybe ч they can do харамдаад that байх pressure киногийн through the нэтворк бол Manowars. We'll see. Chrono's on cooldown. I just want to see if they look. дээшээ гараад ирсэн юм байна. 7000 гэдэг чинь. All right, looks like we are Айлынхаа back into the позишн game. ууртай тэнцсэн гэхээр баларсан
Beast гэсэн шүү дээ. They will Завсаргүй фармсны хэрэг бол гараад байгаа юм байна. Like I said, yeah, just kind of chip at this tower and see what kind of response they can get from Execration. Sacred бүр It's a shield батараад rune. нэг. Okay, never mind. This might be a little bit easier. Yeah, it's not like a full commit. Сайжруулаад дээдлийн тэр хоёрыг бас Mel's forcing reactions. Puppy's getting information on side. авчих гэж юм болоо. Russian авахаас I өмнө. mean, he's just whittling it down. За авчих юм бол бүр батгаатай болчихно дөө. Alright, they should just get this one. Угаас авчиж байгаа юм байна. Хамгаалж бас Айбангийн хойроос нь бүсэлж орж ирээ. Авлаач тоос. You're playing against the Venom. You are not going Хийлээ энэ anywhere. авах уу гэдэг байна. They'll see the ward. They'll know that they have that full setup there. Slow push All right, forward. they got exactly what you wanted. Like, Гүдэг let's, авсан. see Папи. if they find some sort of response and the deep words. They find themselves a freebie. It's tier 2. I thought they might just play a little more about control, but I guess they just were like no chrono. I guess they knew the bat wasn't ready to fight either. За боо баригдаж мэтэндээ атоос шиднэ. Armel Армел is super. ганцаараа учраас бас He is шунтахгүй байна. And I like that he's going down this like hurricane pike route too. Рошон ч авахгүй яахгүй байна зүгээр багаараа. Extra little form of save protection for his allies. Давнгалаа хадгалаад ирсэн. Just dodge Chrono. Эзлэх систем апотараа л яваад байна. That'd be a funny one. Yeah, Dude, but it'd be so. You just pike him as soon as he like comes in and the Chrono misses. That would be. Тэгээ одоо арай роо авах нь те. Kiss. Blink dagger now finished for Yamich. Maybe they will start the Roche perhaps. Looks like they're За probably тийм like, байна. there's 1 минут nothing намжуулах aggressive шаардлагатай. going on. Not gonna be the fastest one by any means, but Yeah. There's also a ward that's scouting this, so Execration know exactly what's going on here. Өдөр болохоос хамжиж They're унгаана. kind of free to do what they want bottom. The question is. Мэдээлэлтэй хангалттай байна. Өө how much do they лишрэдрээс get out of армар this? 'Cause хасж they're байгаа. just gonna take him a bit to do this Roche. Жунаас нь тик даймаж нь олон байна. Iron shield damage. Феногийн хор. looks like he is running over there. 2 iron shield Oh, he damage. actually might. This would be Dude, this insane. would How's that? be so sick, but it's just slightly too slow. Can you imagine? He just stomps and walks in and takes it. But he just like had the shard, just blinks in. Yoink. The ET shard is pretty wild to play around sometimes. Yeah, I mean it's alright. Tekers нэг ихэд үзсэн юм аа. Энэ тэр VP 8 панда хожоод лээ. You usually want to Харин харин. Надад ч би бас бодтоо нэг юм өгч магадгүй. Айн ганц. Өсөж үнэхээр барахгүй нэг баймар юм да. Atos, that's all you need sometimes. За шууд морд мөргөс буудаад кино нэг баанлаад байсан. Cannot get А? out. Тийм эрсдэлтэй хийхгүй л дээ. Нэг хожигдож яваа. Окей. Аа. Өөрөө гүйчээ лаасадуулаад. Яг хоо алцах юм бол нөхч нь. Таасан BKB гүй. байгаа. Гэтэ корона ийн. Падос шууд короночлоо. BKB даа амжилтгүй юм байна шүү дээ. За Кристалис амар багаал явсан. That is a big mistake from Chrysalis. Амар жокерлж явсан. He goes for a solo kill at Ээж the таавж end. очиод зүгээр айлтаа. Very super 2 fun. онч нэстэй. Right next to the base. За энэ дээр ихтэй Secret энийг ашиглаж чадахгүй юу? Execration finally make a move. Одоо бол кроно байхгүй байлна. Counter move. Шууд high ground They waited for Chrysalis to make the move. That was цахил the ultimate яа play. гэм бол. It's a good hit. I mean, it cost them 4 ults, I believe, but Yeah. necessary at this point. Secret now, I'd imagine just go straight back to business though, because Black BKB is up for this Bloodseeker, so can probably just run it mids now that they used everything. Yeah, they've got Catapult alive, you have Vano and Snapfire. This tower should eventually fall. Avalanche, Nice fortification, toss but Avalanche back, toss. There's Yamish with his Shanks. blink finally coming through. The Atos comes out, Ой catches the ч Lion, and it's just болсон. a nice, easy kill there. They gotta find Папигийн another one too. Nice stomp, Killing but yeah, space Armel, trick. good Abing was force down sound very there. slow. Blast as well. Othertime trying to get away. Avalanche, There it is, the blink, toss but once back. again, the toss back. За and ингээ they нэг get илүү themselves a авсан second. тайнэтэй Both баг. supports down now on the side of Execration. Catch And ихэд Crystal's маш fine амархан talking, "See, болчдаг. this is 'cause of me, guys. You know, Барай take ихэд. all those spells, Барай you guys дөрөө can't ярьчин do даа. this." I said Аа it. нөгөө бүлүүд нь төрөө түрээдэрсэн. I love when people say that. It's like, I did this. Tier 2, another one to fall. And rotating fast, Bob with his BKB done. He Лейт дээр actually has тэгсэг the link үзээ байгаа юм байна тий. Яаж иж аваад орчих юм бол. thing that allows him to Тэгээ maybe гайгаа actually ер нь take that бас fight. дайггүй паармаа Still нөхчлөө just шүү secret, Падос. secret. Айгу Well, баларцсан you know, хэлсэн he шүү дээ. also has his helm of Overlord. I feel like he still has not left the ancient area. Байж байгаа л унаад байж No, байгаа л I унаадсан. honestly forgot this hero was in the game. Yep. Like for a good while. Like I know we were talking about him a lot during the pause, but it's like he just got deleted from my brain after that. Avalanche toss there, try and clear up some of these creeps. That Overlord now turning into a money bag for the side of Secret potentially. Alright, Oh, vacuum unless he doesn't denies hit. it.
Well, he used the back. He does deny it. Yeah. All right. Tiny. Oh. Hanking an Earth Splitter for some reason, so he's fine. Оглоод муу яагаад байгаа юм. Yeah. Yeah, that was a little awkward there. Yeah, I was Security-ийн бол confused. горжин I thought дээр it нь was ваар more, but зааж it чад. really just didn't do much at all. Did Pavis block you? Дөрөв тайны фокус чи юу гэдэг. Тий. It's mixed, right? It's physical and magical. I guess Pavis blocked half of it or something. I don't know. Oh, yeah, you're right. Cool. I haven't seen that counter ET, I guess. Цаа чи нөгөө армор нэмдэг айлда бүгдийг өрцсөн BKB л. out from Bob, and you know you were saying like he's got BKB blink now. Papi, Maybe Pavis, this is where we Mavis, start to see him come Soda aggressive, but Crazy нэрс дараг just байдгүй forced байхад. to leave bottom lane once again. Oh, Secret just making Зөөр дангаар нь баклер хүртэл авчдаг байсан юм шүү дээ. not giving opportunities at all. Ер нь support энэ We'll set her for the tormentor at the least here. махал байвал Is the ET who That's gets a it? rough one. Sadly. тийм амархан унчихгүй Yeah, байх you хэрэгтэй definitely prefer the гэдэг. mana drain Айлч here, but мэдсэн байсан. it's at least something. Yamich playing on Lower the ward lower here. cooldown stomp. Шууд Мортимергээс буудчихлаа. Avalanche, the toss. You need the Палос follow up өсрээд though. гараа явсан. And Paulus get away. He still has Chronosphere and a good Таны stomp. Doing a decent chunk наацсан of damage here алдаж to тоос Tiny. хийсэн яамч унаад That will өглөө. be a kill. They get Okay, more. Secret going in a little bit too Trader. far. Atos will come through Хоёр again, батар but дээр there's the Chrono. Chronosphere catching two. Chrysalis here on the backside. Өөр дээр нь Rapture орсон. За гүйгүйтсэн дээ. Кукины stand орсон. Scatter Plus. Нэг үсэрч амжсан. Араас нь Crystal зэрэг зохих байгаа. Гүйцэчлээ. Armella's god, like he's just been standing his А ground this банк. whole time. Удаасан. They're too far behind. Snapfire. Бооцоо ихгүй Armella. Way too much damage. They're way too far. But Palos did. I actually am waiting for the fight recap because, I mean, even if it says he did some damage, he did. Зүгээр гараа авсан бол айгу гоё ижээ тий. For literal like 0 inside the chrono. And yeah, he did like 3k, but they just stood their ground and sustained. Тайныг алдсан өөр хүн алдаагүйсэн шүү дээ. Хүний илүүтэй. He turned and got Armel in the chrono, hit him twice, and was like, "This guy has 3k HP. I have no chance." Am I? Yeah. Yeah, they're just so far behind, and we see there Chrysalis like just turns and man modes up onto this faceless void, and an За interesting Secret little бол одоо дараагийн strategy. рошоо хүлээтэл I always try to high ground-д тохоо Mjolnir, the initial, you put the shield on санахгүй yourself, хөө you're бод speaking. санах юм So even байхгүй. though the void pops BKB, he gets hit by the static charge. I actually did not know that. Yeah. That is pretty nuts. Давмгаалаа хадгалж байгаа мапа тэнцвэрхэн эзэлж яах шүү. And he is going for the Lincoln Sphere. So we talked earlier about how good of a Lincoln's game it is. Дараагийн and рошоо he- наахгүй л үзэх yeah, байх. realizes like that's probably the only way I die is getting lassoed into a chrono again. Артоос So this attempt once again. I mean, they're playing super aggressive in this triangle, not wanting to give Tino any more space to farm. Maybe that's all Tino's And- done though. Overlord нэсэн юм биш 250 They know голдог. they're confident in how aggressive they can play because it's just Execration's very reliant on their ults and cooldowns, and they just don't even have damage now at this point with how far behind they are. Like Puppy's just running into high ground. There's no way he gets away with this, right? Like. Уугаа бид роор He Impet gets хоёр the станц Minotaur эргэжсэн. and За нэмээд Minotaur юм with the байхгүй sleep, юм байна. but in comes Darkseid. Хоёр One of үлдээ Chris's as эргэжээд. well. They're just trying to scout the ET. Аасгүй бапи бүр. Амьдарч хэрэгтэй. Дээшээ вакуумс чи хоёр могоод тавьсан багтдгүү гинэ. Yep. Pretty good. Limiter Cape Pav. He's very tanky. He's level 14 with a Van Brace. And this is a universal 5 position. Цаанаас super Shanks-ыг hero. үзсэн. Secret Dude, he actually is. Yeah, it's nuts. Okay, that's cool. Alright, this game. And Chrono Chris's got байхгүй solo гэдэг kill. тайминг Yeah, дээр this game feels илүү доотлогын тэр хоёроос almost borderline гүйцээгээд лээ. unfixable unless they start getting some type of like lasso. Одоо ерөөсөө high ground plays, гэлчихлээ but with шүү the way that Secret's playing, they're not Бүх hitting тэр themselves хоёрыг энэ on purpose. унгацсан. They're playing really clean around the map, picking choosing battles nicely, and this is just very difficult. And the item is like FBZ, yeah, Graves and Piper are done. He's gonna go Crimson next. You don't have damage now. When is Хүлээх юм Chrono гээл King Rashon gonna байна. pass this constricted? Эйцээ Palos isn't able to та farm чи these guys. дөрвөлжих шиг өгч бай. More levels. Like he needs 20 and Mjolnir. Yeah, he really does. Like this Faceless Void is gonna be Түрүүн бас их гомо юм not like that хэлтэй. end all be all late game carry that we usually see. No. He's just too far behind compared. Тэгээ to тэр үед Fortnite. өксөжсэн баг The fact that өксөлтөө Armel 8 минутын is дараа on шүү that дээ. here, he's gotta 8-аас finish 11. Silver Edge, he's picking Yeah. up the Lincolns. So you're not gonna have the easy initiation onto either of these cores. No. Yeah, you know, this is the first pick Snapfire. This is something that might have to be more addressed. You know, they went for something. They did wait till the very last to get Bob's hero, right? And most Bob things ямар kinda ч panned огцрын out гоор for the авах setup гал. at the bat. And, you know, Bob Одоо нэг Grandmaster 1400 гол and all that, хийчихвэл. but this is Хоёр really ойд proven to be a станаа. pretty difficult game for him to actually go for any type of aggressive plays. Yeah, those early field rotations just completely hamstringed him. Yeah. I mean, the early rotations hamstring, and then just Beastmaster having
no game at all. It literally, Tino, if we have a heat map, I'm pretty sure the heat map would literally be between the Ancients and the other Ancients for 25 minutes. He's still there, man. Oh no. He probably just feels like he just can't make any moves because they lost so much of. They lost like all the lanes skin away so fast. Висмастер баларсан ч гэсэн нэг Rory гэж гэдэл болчихно л тоо. Puppy is just so far, like just compared to. Би түрүүний шиг винор орох юм бол хэцүү юм бил. Тэгээд тэрийг алж чадахгүй. Good luck killing this guy. Rory гэдэг импелис хаяа ячдаг. And Lotus and Lincoln's is a dream definitely this game versus Lion versus all these single targets. Рашаа гарцсан. Ирлээ Рашаа гарцсан байгаа. Ирлээ гарах үед багууд ингэж бас тоохгүй хайждаг тал байдаг. Нэг 8-9 10 минут болж шин. Шалгал. Явдаг да. Yeah, it's just not. You don't have like the minus Очонтэй. Execution of мэдсэн юм байна. Хаагдсаад мэдсэн. Dude, it's so great when За the тэнцээс байлгах үзтгэл юм байна да. Хааг зөксөж байгааг. It takes like what? Айлаа оруулж гал. Something to kill it. Араас нь өөртөө смоклоо. Анхны 5-ын байлтай 28 минутанд. Alright. Execration, smoke up. Mjolnir's done on They smoked under ward. 18. I think they might have been clipped by it. Ингэсэг хөрийг нуусаар роотох гээд явцсан уу? Will they get a connection? Тэгвэл бол бүр гоё. Уусаа төрүүлээ төлөлдсөн гэхээр KB, Paulos. гоё байж болох гээд байна. За смок явсан. You've got to hope. Сочо байрлал эзэлцгээсэн. Сохойд эхэлж байгаа юм бэ? Байлт ихэд удаан гсэрд хангалттай маанаг юм байна шүү дээ. Secretion шууд зохиод эхэлсэн байгаа. Энэ secret нэг тоглож чад өөрсдөө бүр рога алчсан байна. Дог контест амчаарг болцсон. Амчхаарг бас амчаарга. Ухаарад нэмрэг ба. За одоо тааран ухаадаг сонголт хийхдээ дээ. Execution байлтгүй. Эсбэлтгүй падал гараа явчлаа. Bob Гууд гараа явчих юм нөө. Яамаа ч бүр яг. Яг л хоцорлоо да. Дөрөв бас яг ингэж. Ялангуяа хоцорсон. And they start spamming the chat wheel instantly. They know they got a burner. Tipping arm out even, you know. Yeah, that is very close. It is a big deal though. You're denying the Aegis and stuff and cheese away from the Жоонод хүлээжсэн юм л Russian байсан шүү дээ. Агронд өгсөхийн тулд. Farm realm. За эндээс execution харин хожил байж чадах юм болов. Одоо ийм бод бол Blood Melody зөхөө алж шít. They smoked up, got two really good wards placed. Харин энэ дайггүй аа. Болчлоо. It took it a lot Хоёр faster үрээд than I нөгөө нэг expected, to be honest. Chrono дотор attack speed тайлбар авчих юм бол нэсийн damage бол гараад ирнэ. За тэгээ дахиад нэг item бодохгүй авчихна. Did you see like I'm seeing a bunch of Defiant shells coming out. Like we got one on the Beastmaster, we got one on the Faceless Void. Did you see the interaction with Darkseer and Defiant Shell? Тавадаас өрхөн болцсон. Yeah, with just Aghanim Scepter, like it stops Walrus Punch and it stops Vendetta. Айхгүй зөгтөг болцсон. Yeah, I saw them. It was pretty high. It's so sick. I'm like, what is this? And it's one of the best neutral items in the game at the moment. It's so good. Good for farming, good defensively. It's good for just about everything. 3.5 minutes on this Aegis for Palos. Secret still looking like they want to take the fight up here. За одоо энэ чи рога атсныхаа дараа хөдөлгөөн хийх гэж үзэх юм да. Solar Crest уунууд хангалттай удаашруулж байна. Атостод барьсан. Mortemgis буудаад энэ ямар санаа агуулж байгаа юм бэ? BKB дараалах гэдэг юм уу? Ээжтэй дотрол тийм амархан. That was an interesting one there. BKB-г өөрчилнө гэж байхгүй. And in the meantime, Beastmaster taking mid tower. A nice little cut, yeah. He's finally left his area. Хөөч хөрг. At least it's Эцдэг л хөөснөө шууд цэргийн драфт чордод. Okay. I mean 250 gold I suppose, but that's a big Энэ cooldown. драфт чирг уг нээц дээр нь явахгүй л болоод энэ цаг өнгөрөх тусам. Ээж дуус хойд бол X-ийг хангалттай илүү болцсон биш үү? It's only 60 seconds. Secret's starting to bleed a little bit, you know, not invulnerable. Чокцоо, Secret. Upbeat, we'll just glimmer cape away. Би удаан үлээгээд эцгийг нэг тоглох гээд юм уу яах. За шууд Chrono-дод папиг өөр угаа чигж байна. Оо ямар мах юм бэ? Бага армор атсан. It's level 20 now. And this is pretty crazy that they're getting these type of moves just off. Армел нүүп шиг сэлэрэж аваад нэг соло гэлийг яваад идэг. Snap байдаг. Тэр шиг Бобыг солоод гэж үзсэн юм байна. Бобыг би дараа гараа ирсэн. From the failed attempt pop, so he just gets away.
Олж үтээд байна. 12,000 нэтворкийн зэрэг 8,000 болж орсон. Энийг авчвал 6,000 болчихно. Dude, this is like a 7 Айлынхаа термометрийг авснаар Тино шаардтай болцсон. Хаанбанк нь рүүтлэд бариад авчна. За кулдаунаас бас багасч байгаа. Мэдээ линкэнтэй дээр линкэн гарахад л их ашигладаг да. Лал линкэнтэй ах шиг байсан. He has a lot of gold too. He's sitting on 4K. За одоо оройцсон нэргсэн хашгирал болох гээд байна да. Одоо л үзэхгүй л тэгээд хэцүү штэ. Yeah, and if they'll be able to go through these Lincolns that are definitely going to have like multiple of them on the side of Secret. At TP out. Oh my goodness. Close. And look at the dance though. Exclamation dancing around. 50 seconds until chrono. Secretion өөртөө явсан ч болдоо. Chrono time секунд байна. After ирсэн. Зөрөө шууд лаасуудаад веног бол хайргүй наадна. Dude, Puppy is still alive. He doesn't manage to get the Noctis Plague off. So Age сонсон. За BKB-тэй Void-ыг бол унгаах. Ат дээр бол нэлийн асуудалтай. Ямичиг Time Dilation-тэй бариад байсан. Өөрийгөө юу хийж байгаа юм бэ ямич? FBZ-ийг харахын л маанаг болц явж байгаа юм. За роор орж ирээд дарсыг үүсэлсэн. Армел харин зөрч цохиод. Bobby унгаснаар Beyond Godlike Streak. No stun available for him. Nice impale into a couple of bashes, and Yamich will go down. Dude, they're doing Execration is back in this game. Holy moly. I mean, this is sick stuff, really. This fight, it's persistent. Beyond Godlike ингээ гарч чадаад Армел тийм 11-0 болоо л гэж байна. Армелийн дахиад юм зөөжсэн дахиад юу так зөөгөө дахиад юу. This is this game looks so impossible for Execration like 15 minutes ago. Шууд өлтөө өгчлөө. Cheese байгаа, BKB байгаа балаас. Эргэж корона хийсэн ч болно. За BKB Cheese хоёул ингэ дарчлаа да. Одоо TP out хийж байгаа юм байна. Сая шууд. Юу вэ? Сая TP-гээ зогсоогоо Chrono игээд багийнх нь байхгүй болохоор эрсдэлтэй л ах та. Бая алдсан. Гэхдээ Армелийг л алчих болно шүү дээ. Алж чадахгүй болно. Төрөө винаг жоохон хэцүү зөхөж алсан тий. Эскатыг үзээсэн. Дахиад нэг damage-ний item авах хэрэгтэй болов уу? Palos. За MKB байж болж байна. Like the whole map just fell apart for Secret after that Roche. Yeah. Looking for Bob. Oh, into the trees he gets the blink. Yamich tries to chase, won't find him. Nice fourth staff and Горон баатрын балаас кино гээл гараад. Эсвэл рефрешер авчих дөө. As they get another tormentor. And Crystallis has now been surpassed by Palos. His Void was having this Гаднаас damage хүйд. Өөрөө damage авсан дээр хаа. Хугацаага 2 дахин сонгоход бол захиалж штэ. Originally you were mostly worried about the single target lasso and roars. Шүнэлтэй You have яах no answer шүү with гэнэ. Chrono. Эскад явж байгаа санаанд суугаас refresher л авах гэж л байгаа л да. Балаас. Мана бүлээ нэмж гаад. Refresher авахд хангалттай мана өрч байгаа. Are they just baiting it at the moment? Execution зүгээс smoke. Waiting for maybe Armel to go Hawk into will it. scout Puppy. He will За grab яг it. л хүлээж The авсан nice Papi max out өөрөө orоод from ирлээ. Shanks. Араас Support нүсэрсэн. Armel. Oh, Авлаач. nice avalanche. Did he get the BKB? Хүү яваа дэмж аваа. Армелийг коронацсан балаас. Damage хангалттай юм байна. Армел оноод гисэн асах 3 team secret. За бүр үзээгүй. Уяалагдаад байна уу да. FPC-г зөхөд унаасан асах дээр үү. Ганцаараа үлдсэн. Классик бас донд захиудаад унаадглаа. Эскадид ингэж хурж инэхээр үрхгүйч магадгүй л юм байна тэ угаасан. Төрүүн бол Энд ч угаасаа цаг явах тусмаа Exec амар л байна л да. Secret-ийн хайранд яг нөгөө өөрсдийнхөө амар хүчтэй додод тоглоод stomp-лдаг тэрийг л явуулсан юм байна те. Ууга. Тэр боловцсон ингэ байсан гэвэстэй.
амар баларсан байсан. Dude, that is nuts. Like Darkseer didn't get his Crimson Тэгээд Guard хоёр off дахь рашн дээр beforehand. He didn't get the Guardians off. Like, he Secret didn't do өөрсдөө anything. баларчлаа I шүү. think the Graft House, I think the Graft House probably the one of the best. Тэгэлээ. Уг нь нөгөө оолж шиг рашана мансан бол. Ор яг 8 минутаас нахуулаад 3 минут бандаг. It like flattens and you're like, "Oh, okay. I got Roche." And then it's just За шууд рефреш авч байгаа юм нөгөө баларсан. Trickery Tower in the mid lane will fall. They get a second fortification as a Golden result, but short's this involved Faceless there. Void is nearly level 25. He's got Chrono back up as the Bloodseeker respawns. Яг энэ ч онж болох эрсдэл байгаа учраас шууд рефреш баа хийхгүй байна. Короныг гарахад 10 секунд. Looking for the Veno. They get the Bob stun. ороод Bob goes чирээд taking the ороод last ирсэн. one, instead finds Tiny. Tiny No дээр нэмээд crossbacks Hex. now. If they can find this kill, it is massive. Tino Таныг бол holding the үзэж roar at the чадсангүй. moment, Балаас but he өөрөө wasn't гарч coming байгаа. through. Armel, he's got one Execution available. ч бол барьж авах. Batrider vacuuming Хийг back. дичэн Bob дээр The даймаж Wolves хангах cut their байсан. losses. They will lose the bat. Сармэлийн даймаж уг нь бол Secret definitely wants to chase out here, get more. амар л өндөр л Able to болчих. back away and Palos Тэр full Shredder дээр refresher. зохиол With the Bat-Rider-ыг Chrono орсоод He's got очиод two. байна шүү дээ. He is so damn farm now. This is such a crazy game. I'm so happy to eat my words. I was like, I don't think that they're going to be able to defend, hold the base. They didn't need to hold the base if they make that type of cool play. Refresh-ыг үзсэн Palos. Oh, they За энд find him. унууд аюул болно доо. And they actually killed his Унахад time. хонд He's өглөө. trying. There's the Эхний first Chrono, Chrono. хоёр Palos Chrono has энэ. a second. He's got the BKB still available. За армел That энэ second чинь Chrono бол does come out. үу There's амт the гарчлаа Dark шүү Chrono дээ. works. Үлчтэй. He didn't pop the BKB-гээ дарсангүй яа. Харин тэгтээ. За армед амьдэрсэн. За гэхдээ нөгөө нэг Silver Age мэж байгаагүй бол дөөрөө унаад ирсэн. Лаа цэгтэн роор ирсэн. Ахаар ороод ирсэн. Refresher тайм байна. За. Орхон байлаа. Тэгэх нэгтэй зарлахгүй. I don't know what you can do now. I mean, Palos back-to-back Chronos on the dream targets again. Didn't BKB at the start? Өөрийн жиж өгөх дург хүмүүс те. Тэгсэн мөртлөө нэг Refresher. комбо хийж мэснийг надад би санахгүй. How? He's second net worth. Жижиг бол үтсээ гэдгүй. Comeback хийдэг баатар Palos авдаг team вэ. perfect, I think, out of anybody I've ever watched. This is a treat. I think they've got this now. Yeah, this is 20 seconds. They're going to probably claim both sets. Титиг эсрэг Execution 15 Nothing бооц left. comeback They have хийсэн шүү. no spells on secret. They have no fortification. It's at least Тийштэй. two lanes, Тэрэн if дээр not би three. энти дээр орцсон. Аа нөө Амар мөр шал болсон шүү дээ. Secret definitely kicking themselves a bit here. Мөр That та тий. execution. Тий. Shot calling. Exec орныг жоод энти дээр орж агаад Unbelievable. тэгэнгүүтээ хамгаалсан гэдэг. Time for these cooldowns to come right back up. Dude, apparently Lincoln's just does not matter. It does not. Like, he just got straight double roared. Like as soon as I heard the refresher on Tino, I'm like, where the hell did he get that item? Яа, I didn't even тэрэн see дээр what 15 бооц the тэр initial нь one. хамгаалцсан It didn't бол. even matter, though. Maybe lasso? Like who knows, dude? Like Хийцсэн Now шүү дээ. Tino's going Daggins, so Харин тийм ээ. Бараг yeah, I just saw дууссан Daggy. яа би яд Chrono харахад wants to break Lincoln's Ags on ET. нэг чек явсан юм аа. He has an They're Ags? huge. Excuse me? They are huge now. Secret, this might be like a. We got to catch him off guard here. Chrono's on cooldown. The refresher's on cooldown. Trying to make a move Finding on the map. Tino would be great. No buyback on this hero as he just bought back, or he just bought his Dagon. Do they just? but I mean, I don't know that actually. Дагоомоо авсан тэр ч Байг байсан ч тэр. Хожлол бүр манай гарт ороод ирсэн тэр бат итгэсэн байна тэр. shard Ags, dude. Yeah, he's That'll be actually super online. Тийм чин дархсны илүүшин бол нэг амар илүүшин гарч ирэхгүй өстэй бод Тийм хийх. шүү дээ. Амар илүү шингэрсэн гар. Dude, he has Spot had no edition item touch progression in says the void last, out like, at 5 this minutes. start Neither series. is He has, yeah. They've both just Almost. taken bad fight after bad fight. You wait for the second chrono. It's 25 seconds on the refreshers. Man, you don't need to really force too much. I don't think you're not worried about Maroshing. You have a Hawk in there. Your lanes are pushing. So I think you're just patient on Palos. Oh, they did get the hawk behind. Nice. Yeah. Yeah, they have to go address lanes. You have double catapults. Oh boy, double catapults coming in. Palos has a full satanic too. He's unkillable. And yep, second chrono. It's back up in 5. Ойнан жижиг том короног аваагүй байх шиг үнтэй. Beautiful patience from Execration. They know this. Like, Бактрак авцаа. you Backtrack have to go address the авсан. base. You can't Баруун lose your талд tier нь том fours гроно with four зүвстэй. catapults. Гүү. Түүнд л том короноо I mean, шиг you can санагдаад lose байна. your tier fours with four catapults. I think Тэ that's the короноо issue. ихээр л харагдаа.
You don't want to, though. Актив арга зөв байж магадгүй. Унахгүй байхад хроногоо right чинь. now. No fortification. Тэр дөрвөн айтем дээр бас трикстер блок авсан. Execration's looking for the Үгүй нэг том гранат тавьдаг шаардлага шүү дээ. Гаднаас дэмэж юм шиг. A decent wraparound Нэг from хүн Secret рүүгээ here, өсөж ороод but, you know, тавьчихна. pops the BKB. Yeah. The Chronosphere Жижиг only Chronos catches the байна. darks here. It's not that bad, but Dark the Series Chronos comes out Chronosсон. from Tino. He's Дахиж got a үсрээд second one for the Black Bloodseeker. Secret It's зохиод there. унгаж байгаа юм They байна. still got the Chronosphere. He doesn't even have to use it. Ой. Tino. Beautiful plays Юунд from him. унтчихваа Ends тань up уу? going down. Амар The амар damage Snapfire ороод Pulse ирвэ. has that second Chronosphere. He's looking for his target. He wants to get this Snapfire as Bob trying to get in range. He gets the За балаас lasso, нэг and it's чи just a армэлийг бариад matter of авцсан. time Дахиад here нэг before хроно you're gonna lose байсаар the байгаа. snap. Easy That kill. is it. No buybacks available. Your throne is Арахгүй dying, нөө by the way. dying. It creeps. Chrysalis, I think he does nothing in the Досчээ fight. досч. Excretion. How the tides have turned. Тэн secret-ийг хамаа залчлаа шүү. Энэ залчих ч болов гэж бодсон. Эхлээд том онцгүй байсан ч гэсэн. Completely goes on the darks here, but Tino makes it look easy there. Гой камбэк хэлсэн шүү. Man, a free ags for Тэглээ Paulo is тэр that хоёр insult дахь шон дээр л бүр арайд нь дубааларчлаа тий. He grabs Satanic. Арайд эндүүш яг хоо Satanic and a Twitcher. секретийн мэдээлэлгөө нэгсекийн хавктай мэдсээсэн. Feels like you're not touching. Тэгээ хотлаа тэгээд өөрөөсөө смокснаа нэг тэндээс ирж магадгүй гэж баг зогсоодсон шүү. Ирэх талд нь автомат маягтай зогсоодсон. Нөгөө нь Нэг ч удаан зогсоог. Секрет. тий, secret автомат маягтай зогсоодсон байхгүй. Айл нэр ирнэ. Сүүлд ноцсноо. It looks like he just beat the heck out of За одоо бүр void нь агнеттэй. They're gonna. Oh yeah. Man, where'd they put the free axe? What the heck? Okay, they did keep it on. He kept that it. Yeah, faceless it's on the void. For some reason, I thought it went to the Bat Rider. I was like, what? I don't like you said. I don't think. Летийн батрайдер чинь амар батар та. Yeah, I definitely want to give it to the carry. Yeah, Crystal's he just finishes the Aghanim. I feel like he had the Mjolnir BKB and stuff 20 minutes ago when the whole tides of everything started turning. Dude, like Snapfire and Bloodseeker have been. Nine бада тэгээ комбик хийж чадаагүй юм. For like 8 minutes. Тэм үү? straight. Like their net worth has. Yeah, Чадаагүй наа. Хожигч. Гейм нэг VP The last 20 minutes. За одоо Сорогоор. тэгээд 2 гейм 9 тасраа. Yeah. Арах This систем draft is болоо. just getting more and more out of control. They have such a huge lead. I mean, look Oh at the my goodness. like decides just to grab. Look at the green dots and stuff like that. Үгүй гейм 2 дээр 8 ороход бол юм Oh уу. my gosh. Completely from secret. Гейм 3 дээр эднэр тэгээд яг өөрсдөө тийм эрсэлтэй юм бол хийнэ гэж бодохгүй л энэ барыг бараагүй юм шүү. Objectives, they're getting the map movements, observer wards. За одоо Тэгээд надад I think чи also, I хийж didn't get the point out, but they bought a gem. хийчихээр л If I'm not гараад mistaken, гэж right after they went for this play up top after they got Roche, so жахад нэг бүсийн they андууд нь completely штэ. Half of secrets like green dots are just D wards. Жим авсан. Most of those BKB aren't гүний even хажууд kills, they're тайтаа just очиж D wards. зогсон They've гутал only бүр found like 2 or 3 kills in the Тэгшин last, шиг like, болгож 20 хөвөргөндөө. minutes of this game. ever since the Roche. Wow, what an incredible comeback here from Execration. What is the options here that Secret have left? Because I don't know. I would say toss back under tier 4s, but there's no tier 4s, so toss back under Fountain. Okay, okay. Hopefully he just doesn't Гоо crawl. айтем хандлаа. Одоо орё идэхүү excretion. Never mind then. Одоо гөлөг байж хандлаа штэ. 95 минут. Ээж шийс бүх юм байж He's ил. pretty good. Yeah. It's finished already. байлтай хангалттай дийлсээр ошооноо авсан. He's full. He's like 6 loaded, right? So Одоо нэг хүн ээлж гэж байдаг бол одоо танаад ярих ээлж тэгээд secret-ийн Yeah. Back to refresher for now. Yep. Butterfly BKB in his pockets. This guy is so incredibly farmed. Just jumps in, messing with the FBZ. I mean, this wall is going to be annoying. Тай for дарсээр sure, but баштуулаад ийн юм уу? the evasion Сая that яг нэг хүн comes баш from орсон уу? his illusion does not hit him. орох хөлөг. Тэгээ орж штэ. За шууд кроноцсон. Армедер кроно зохиж амтсангүй харин. BKB-г харамл бол So ингэ. this is going to actually just allow them to Pressure survive доороо this хийсэн first, байгаа. Chrono Гараад fight. ирчихсэн байна. The lasso comes back. They get the Dark Series darts here. ширээд A ороод little bit ирсэн. of a disconnected fight here from Pressure Execration, but дарсан they байгаа. got the numbers Хоёр still. Chrono. They have a lot more tools in the bag here. No one Палос. died on secret. That is like that's okay. За Puppy's Вино dead. Кенгер дээр Puppy's үдэрч dead. байгаа Hey, байна. Palos Виноны is байбек. walking in the base though. He's not taking any damage. They have to Yeah, just watch he- the void. Оо He just яэн backtracked чин. and he literally took 0 damage from Little Shredder. He Гот backtracked 8 and згсэн hit дээр хүн every алчих single гадсан wall. шүү дээ. Цусны гүөх ялцсан шүү дээ. He's gonna use Матралайтай it, I'm тэснэ sure, not трикстер too клок. long as they're focusing on this Miss Chance last lane of өндөр barracks here. байна. He wants to get his eyes on Chrysalis. Тэнгүүтээ He's gonna нөгөө pop the backtrack grenade. байлаа. That is a dead lion. Palos able to time lock away. They pop the BKB Бидтэй and энэ the талент ruptures. доргүй. We'll buy back now on the lion. Одоо угаасаа л короногийн гаднаас Oh, they дэмэж found юм шүү. Armel?
wait a minute. Төнгөрөөно тэ долоон оруулсан ч гэсэн тэ. He needs to be careful. Paulus is so deep in the base, but the time Good walks on gosh. forward. There it is. The lasso grabs the Snapfire, and he is daggone to death. Oh my god. Oh, Yeah, it's it's тэгмэл. Paulus. Like Paulus is just standing in front of them, just kind of Яг taunting нэг them the rest of Кристаллизыг the ангатайгаа time. очоод зүгөө гүйчихэд хоёр үгцэн болохоор Кристаллизын буруу ч юм шиг. Бид нар бол амар шокорлээсэн шүү дээ. Би ээжс дээр амар даваа болох байсан. Кристаллиз очоод With one of the Амэд most шашдаг. ridiculous comebacks I have seen in a long time. Зэ дууссан. That was sick. Just a Roche is all it takes, it seems. A Roche and a couple good team fights, and Бодсон сөөрэ гадаг шүү. they were decimating the first Үрдэн literally гөдөө. the first 25 minutes, I would say. They getting absolutely everything on the map, Альтэрчин. 3 top networks. Tino hugged Ancients for 24 minutes, and then the moment Бэг they lose that хөжлөө, lead, they get VP the Roche, хөжлөө, they literally get the whole game after that because of it. Beast Coast хөжлөө. That takes a lot of balls. Make that call, the perseverance and everything too. When you're this far behind, you're like, let's sneak a Roche, and it works. Yeah. Usually that's like it is like the huge cost, play, but ends up paying off. Like if they die there, the game's over, right? Yeah. It's a really risky play, but it's super high reward, super high risk, and the risk definitely pays off massively today. Зовцсон эхэлжсэн. Энэ дээр ч бас FPC ерөөсөө онцгой гарч ирсэнгүй. Гоё яасан Dark Series. Crystallis is like I'm free game. Everyone's Dark Series ч нэг наан болоод X гаргаж ирээд юу X гаргаад. So execration. Ой заа тийш нэггүй төлөөд байдаг. Dude, the funniest thing I think still is just the faceless Void standing on the high ground there, just taunting. Like they literally couldn't hit him with anything. Армел бол тоглож исэн тоглож. At that point, after all these, 4 item pickups. Beyond Godlike болоод. 48,000 damage. Бүх мапт очоод killing Armel 37k, but I feel like most Арлага of that was хийжсэн. the first minutes. Yeah. Crystallis just did not really ever come online. Like No. after, I want to look at the player net worth graphs. Dude, I swear it is a straight line from 34 minutes until the end of the game. None of them gained net worth. No, I think it really was just that Roche call and then big fight. It's super impressive to see that. Man, this game looks so rough. They were looking so good on Secret, just constantly finding pickoffs. But dude, what a Энэ бүр what an баларцсан үер exciting game шилжиж one. I тээ. will say Тэр both of Рошаны these series have been really cool. The game ones for both of them are really sick. Yeah, we had like a good kind of this one. I would дайман руу шилжсэнгүй. Энэ дээр бол угаасаа execution хамаагүй л black болцсон. hole kind of potential throughout this one. This one, I was kind of very concerned for them to do much of anything and get trapped in the base, but they make this super smart call to go for Roche, and it literally wins them the game. So Dude, I can't believe Tito farmed Ancients for 30 minutes and it worked. maybe that's the way. Oh my god. He literally farmed Ancients for 30 minutes. That is unreal. What a game. That was sick. I'm really looking forward to see what we get for the next one. I mean, comebacks are always spectacular to see, but that was crazy. Дахиад нэг хожиход execution 8 руугаа орлоо доо. I'm just looking at this void and Нутгийн анд талантайгаа. Нутгийн анд жоохоо. Нэг бүсийн анд талантайгаа. maybe middle of the pack, and then he just top net worth 7 minutes later. Адилхан Riyadh Masters-ийн I mean, шилдэг they were 16 top багт three net worth by a substantial margin, all three of your cores until 20-ish minutes. So it's you just had such an advantage. But dude, execration, make it happen, an incredible comeback. Makes me very excited for game number 2. So we're gonna go to a short break, everyone. Stay tuned. We got Secret versus Execration, the last series of the day for the last slot in the group stage. So stay tuned. We'll see y'all in just a little bit. Open your eyes. Tonight I'm gonna show you the wonders of the mall. I need warriors. VP бүр 9 панда гарчиж байна штэ. За 2-0-ын чадах юм болоо да. Одоо 9 пандаас нь төггүй л 2-оор шолоо гэж бодоод.
За нэг 10 минутын завсарлага юм биш үү гэж залгасан. There is a place where you can elevate what's hidden inside. VP9 бандаа яран шууд Where you can эхэлж байгаа юм reframe байна шүү дээ. yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi. За залуусаа өнөөдрийн стрим ингээд үргэлжлэх боломжгүй болсон. Энэ өрөө дуусгая да. Уг нь дуусгах гэж бодож байсан. Үзчихсэн хүмүүсээс уучлалаа. Маргааш group stage-ээр явна. Хамт байдаг хүмүүстээ баярлалаа, баяртай.